Question number 1. So you have to give necessary journal entries. The balance sheet of seed, plant and flower. As at 31st December 2021 was as under. Seed, plant and flower, their P&L ratio being 5:3:2. On 1st May 2022, இதுலேருந்து இது வந்து ஒரு 4 மாதம் இருந்திருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் plant died. It was agreed that goodwill should be valued 3 years purchase of the average profit of 4 years. அப்படின்னா goodwill எவ்வளோ வரும்? 10 plus 13 plus 12 plus 15, 40,000 rupees by 4 into 3 years in போட்டா goodwill being 30,000 rupees. Am I right? 50,000. So 50,000 divided by 4 into 3, then the number being 37,500. The deceased partner to be given share of profits up to the date of death on the base of previous year. Previous year base பண்ணி அவர் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. பிளான்ட்டுக்கு 3/10. அப்போ P&L சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அவருக்கு மட்டும் கொடுக்கறதுனால P&L சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு அவருடைய அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணலாம். 15,000 for the year's profit. In this year, he was with the firm for 4 months, so into 4 by 12. His share being 3 by 10. 1,500. Fixed assets were to be depreciated by 10%. So, fixed assets minus 4,000. A bill for 1,000 was found to be worthless. These are not to affect goodwill. Okay. So, அது இல்லாமல் டெட்டாஸில் வந்து ஒரு 10%. ஒரு 1,000 rupees நமக்கு worthless. Bills receivable. இது குட்வில்லோட வேல்யூ அஃபெக்ட் ஆகாதுன்றா அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ வாட் வி ஹவ் கேல்குலேட்டட் இஸ் கரெக்ட். A sum of 7,750 was to be paid immediately. The balance was to remain as loan with the firm at 9% per annum. Seed and flower agreed to share profits and losses in the future in the ratio of 3:2. Give necessary journal entries. அவ்வளோதான். என்ட்ரிஸ் மட்டும் போட்டால் போதுமானது. குட்வில்லுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும்? Raise the goodwill to the old partners in the old ratio. Seed, plant and flower 37,500 5:10 is 3:2 ratio ரைஸ் பண்ணக்க 7,500 for flower and 11,250 for plant. Here 18,750. Cancel in the new ratio. ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். 3:2 ரேஷியோவில் நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். எஸ்ஸுக்கும் எஃப்க்கும் மட்டும் எவ்வளோ வருது? 20. ஸோ இவருக்கு 15,000, அவருக்கு 22,500. ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸுக்கு வந்து 3,750 டெபிட்டு, இவருக்கு 11,250 கிரெடிட்டு, இவருக்கு 7,500 டெபிட். கிளியர்? நவ் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது எஸ் கேபிட்டல், சி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், எஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to S capital 3,750, 7,500, 11,250. 11,250.
P account. Goodwill-க்கானது முடிஞ்சிருச்சு. And P&L suspense account debit to P capital for his share up to the date of he is being with us. P&L suspense account debit to P capital 1500. Now இந்த ரெண்டுமே லெஸ் பண்ணோம், ரெண்டு லாஸ். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் வேல்யூ குறையுது, பிஆர் வேல்யூ குறையுது. அந்த அமௌண்ட்டை சீட் கேபிட்டல், பிளான்ட் கேபிட்டல் அண்ட் ஃப்ளார் கேபிட்டல் 3 பேத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறோம். ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ். ரெண்டு என்ட்ரியாக போட்டுக்கலாம். டு ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டு அண்ட் அது லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, இல்லைன்னா நேரடியாக அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன். டு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் டு பிஆர். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸில் 3000 4000 பிஆரில் ஒரு 1000 5000 லாஸை இவங்க 3 பேருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது 5:3:2 2500 1500 1000. Clear? This one is over. And a sum of 7,750 was paid immediately. So S capital account debit to bank. எவ்வளோ இமீடியட்டாக கொடுத்தாச்சு? 7,750. 7,750. Now we have to close the books. இங்கே GR இருக்கு, that should also be transferred. GR. So GR account debit to S capital to P capital to F capital. Accumulated profits and losses should be shared. So we have shared 2,500, 1,500 and 1,000. Clear? Now we have to find out what is the balance we have for P capital that will be transferable to executor's account. இது P capital தானே, அவருக்கு தானே பேமெண்ட் பண்ணுறோம். P capital, sorry. P capital ஒரிஜினல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 15,000. P's capital balance 15,000. Goodwill-க்கான adjustment 11,250. P&L suspense-ல அவர் கொடுக்க வேண்டியது 1,500. இங்கே ஒரு 1,500 டெபிட், 1,500 credit got eliminated. Revaluation loss and GR ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். ஒன்று 1,500 add, ஒன்று வந்து subtraction. This is the amount we are supposed to pay. 27,750. அதில் 7,750 is paid bank. Balance 20,000 will be now loan. இதுக்கான entry P's capital account debit to P's executor account, executor's loan account credit 20,000 20,000. ஜல் என்ட்ரி மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறேன், வேற எதுவுமே போடல. அது செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது தானே, எப்போ கொடுப்போம் தெரியாது. ஒன்ஸ் we plan to settle, we add this 9% also be payable. Clear?
இதை புக்கில் வேறு எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த பி கேபிட்டல் டு பேங்க் பதிலாக பி கேபிட்டல் டு பீஸ் எக்ஸிக்யூட்டர் ஃபுல் வேல்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க 27,750. பேமெண்ட் பண்ணும்போது பீஸ் எக்ஸிக்யூட்டார் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு டெபிட் பண்ணுறாங்க, அப்படியும் போடலாம். ஓகே, மொத்த வேல்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட்டர், ஏன்னா பணம் எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட்டர் தான் தரப்போகிறோம். ஸோ அப்படி போடலாம், ரெண்டு ஆங்கிளையும் போடலாம், தப்பில்லை. Now, question number 2. Peter, Paul and Prince were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid balance in the capital account. அது இல்லாமல் his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of the normal average profit after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the date of retirement. So last 3 years உடையது நம்ம எடுத்துக்கணும். His share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of profits of the previous years as increased by 25%. Previous year profit ஓட 25% எடுத்துக்கிட்டு அந்த அமௌண்ட்ல deceased partner உடைய எஸ்டேட்டுக்கு ஷேர் கொடுக்கணும் by debiting P&L suspense account. Right. Interest on fixed capital will be charged at the rate of 10% per annum, though payable to the partners will not be payable in the year of death or retirement. Though payable to the partners will not be payable in the year of death. Death retirement ஆகிற அந்த வருஷம் கிடையாது. அப்போ என்ன அர்த்தம், இங்கே கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் 10% கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக மற்றபடி எங்கேயும் யூஸ் இல்லை. All the assets are to be revalued on the date of retirement or death and profit loss be debited to the capital accounts in the P&L ratio, profit sharing ratio. Peter died on 30th September 2022. The book of accounts are closed on calendar year basis, that is 1st January to 31st December. Right. So என்ன கேட்குறாங்க, prepare an account showing the amount due to Peter's legal representative as on 30th September 2022 along with the necessary workings ன்னு சொல்லியிருக்கிறான். ஸோ பீட்டர்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கு மட்டும் போட்டால் போதுமானது இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், அண்டு யாரு, பீட்டர், அவரது மட்டும் போட்டால் போதுமானது. அண்டு பீட்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், Peter's executors account. Right. This will be the basic information. The balance in the fixed capital account
on 1st January 22 where Peter 10,000, Paul 5,000, Prince 5,000. So இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, பீட்டர் மட்டும்தான் வேணும். ஸோ பை பேலன்ஸ் பீட்டருக்கு 10,000. The balance in the current account. So we have been given current account also. So current account of Peter should also be opened parallelly. Okay. Here Peter க்கு 20,000 rupees இருக்கு by balance. By balance 20. Paul 10,000, Prince 7,000. Drawings of Peter till 30th September 22 were 10,000 rupees. அதில் அவர் வித்ட்ரா பண்ண அமௌண்ட்டை நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ 2 drawings. அந்த இறந்து போகிற நாள் வரைக்கும் 10,000 ரூபாய் அவர் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கிறார் ஃப்ரம் த கரண்ட் அக்கௌண்ட். The profits of the firm before charging interest on capital for the calendar years 2019, 20, 21, 1 lakh இங்கே profit 1,20,000 and 1,50,000. 3,70,000. Oh, இன்னொன்று கூட இருக்கா? Okay, 3,70,000. The profits include abnormal credits இருக்கு, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ நான் தனியாக தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணும். இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். 2019, 2020, 2021 profit 1 lakh, 1,20,000, 1,50,000. ரைட். இதெல்லாம் அப்நார்மல், எப்போதுமே நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாதான் நார்மல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ். ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ், அசெட் டிரான்ஸ்ஃபர் 5,000 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், 7,000 ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், 10,000 ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ரிமூவல். இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ், அதுவும் ரேர், எல்லா வருஷம் வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இங்கே ஒரு 3,000 மைனஸ், இங்கே ஒரு 12,000 மைனஸ். இது ரெண்டு அப்நார்மல் ரீசன்ஸ்னால வருது. The firm has taken out a joint life policy 1 lakh. Besides, the partners had severally insured their lives for rupees 50,000 each. The premium in respect of thereof being charged to the profit and loss account. So, என்ன இருக்கு உங்கள்கிட்ட? They have joint life policy. They have joint life policy. Value being 1 lakh. Separate life policy for Peter, Paul, Prince. 50,000 rupees each. 50,000 rupees each. The surrender value of policies were 30% of the face value. அப்படின்னா யார் இறந்துட்டா? பீட்டர் இறந்துட்டார்னா ஃபுல் அமௌண்ட் வரும். பால் அண்ட் பிரின்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அவங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணி பணத்தை வாங்கணும். 15,000, 15,000. ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசியில் மூணில் யாராவது ஒருத்தர் இருந்தாலும் ஃபுல் அமௌண்ட் வந்திருக்கும். ஆக மொத்தம் நமக்கு எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கணும்? ஜேஎல்பி, எஸ்எல்பி ரெண்டு சேர்த்து 1,80,000 rupees நமக்கு பணம் வந்திருக்கும். அந்த அமௌண்ட்டை பார்ட்னர்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அவங்களுடைய P&L ரேஷியோவில், P&L ரேஷியோ பீங் 2:1:1. 2:1:1. அப்போ இவருக்கு ஜேஎல்பினால எவ்வளோ கிடைக்குது? கிரெடிட் பண்ண அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் 90,000 rupees. பீட்டருக்கு 2:1:1, 2 ஷேர் அவர் அவுட் ஆஃப் 4 ஷேரில். மொத்த அமௌண்ட்டும் வந்ததை 3 பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க உங்களுடைய PSRல. On 30th June 22, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of rupees 6,000 in the year 21, and the firm has to pay immediately.
2021 ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கியிருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம ப்ரீமியம் கம்மியாக கொடுத்துட்டோம். உடனே கொடுன்னு கேட்குறாங்க. ப்ரீமியமாக P&Lக்குள்ளேருந்து டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த 6000 ரூபா கொடுக்கறதுனால ப்ரீமியம் என்ன ஆகிடும்? குறையணும். ஸோ -6,000. -6,000. ஸோ திஸ் வில் ரெடியூஸ் த ப்ராஃபிட். அதை அந்த பார்ட்னர்ஸோடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ப்ரீமியம் ஃபார் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பேயபிள் 6,000. அதில் இவருடைய அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ண போதும்? பாதி. 6000 ரூபாய் P&Lக்குள்ள டெபிட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் குறையும். ப்ராஃபிட் குறைஞ்சாலும் அசெட் ரெடியூஸ் மாதிரி தானே. அது அந்த பார்ட்னர்ஸோடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போய் சார்ஜ் பண்ணோம். நான் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இவருடைய ஷேர் மட்டும். The revaluation of the assets indicate an upward revision of value of the assets to the extent of 20,000. So revaluation profit 20,000 rupees இருக்கு. அதில் இவருடைய ஷேர் மட்டும் பார்த்தோம்னா revaluation profit 50%. Okay, 10,000 can be credited here. 10,000 can be credited here. Is that clear? Hope you will be now able to understand this one. Now what about the adjusted profit? Adjusted profit, அதாவது நார்மல் ப்ராஃபிட் 1 lakhல இருந்து 2 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 92,000. இதுல வரும்போது 1,13,000. here 1,22,000. then overall value being 3,26,000. 327,000 divided by 3 average profit before interest எவ்வளோ? 1,09,000. so average profit before interest 1,09,000. interest இந்த மூணு பேருடைய கேபிட்டல் வந்து 10, 5, 5 ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல். அதுக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 10% இன்ட்ரெஸ்ட் will be chargeable on fixed capital only. அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு? So you have to subtract that interest on capital. Fixed capital 10, 5, 5, 20. அதுக்கு 10% போட்டால் 2,000 rupees. then average capital being 1,07,000. 1,07,000. Now goodwill will be how many years of purchase? So 2 years purchase, 2,14,000. அதை ரைஸ் பண்ணும்போது இவருக்கு கிரெடிட்ல வரணும் 50%. 1,07,000 will be credited here. அது யாருடைய அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணிடுவோம்? பால் அண்ட் பிரின்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம். Paul and Prince Capital. Clear? One more point to be noted. What's that? இறந்து போன நாள் வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு ஷேர் கொடுக்கணும். அது எவ்வளோ? previous year profit ஓட 25% ஆட் பண்ணிக்கணும். இறந்து போனது செப்டம்பர் எண்டு அப்படின்னா P&L suspense account. previous year profit எவ்வளோ இருக்கு? correct profit being 1,22,000. 1,22,000. compared to the previous year வரப்போற ஆண்டுகள்ல எவ்வளோ இருக்கணும்? 50%, 25% ரைஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ராஃபிட் பீயிங் இந்த கேஸ்ல வந்து நீங்க கவனிக்க வேண்டியது குட்வில்லுக்கு ஆவரேஜ் நார்மல் ப்ராஃபிட். இங்கே சொல்லும்போது அக்கௌண்டிங் இயர் பிகினிங் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் இயர் டு த டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்
which will be taken on proportionate basis of profits of the previous year. Normal profits சொல்லல, profits of the previous year. Profits of the previous year அப்படின்னு சொன்னாக்க அதாவது 2021ல எவ்வளவு இருக்கு? 1,50,000. இது ரெண்டு அப்நார்மல் ரீசன். இது ரெண்டு என்னது? அப்நார்மல் ரீசன். ஆனா இது எரர். இது எரர். எரர் இருந்தா ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ மைனஸ் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். திஸ் இஸ் எரர். இது ரெண்டும் உங்களுடைய இன்கம் தாங்க. இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். பட் இது அப்நார்மல். இது அப்நார்மல். குட்வில் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நார்மல் ப்ராஃபிட் எடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனா பீனல் சஸ்பென்ஸ்ல இருந்து அவருடைய சஸ்டைன்டு இந்த பிசினஸ்ல எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருந்தாரோ அந்த நாள் வரைக்கும் அவர் கொடுக்கும்போது அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் சேர்த்துங்க. ஆனா எரர் இருந்தால் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ எரர் பீங் 6,000. I have to rectify that error. 1,44,000. இது போன வருஷம். அதோட ஒரு 25% இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க சொல்றார். போன வருஷத்துல கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த வருஷம் growth இருக்கும். அதாவது 25% ஆட் பண்ணிக்க சொல்றார். ஆட் increase in profit expected. This value being 36,000. Then the ultimate value being 1,80,000 rupees. 1,80,000 rupees. Minus interest for Paul and Prince. இதுவும் அவங்க அஷ்யூம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அதனால சொல்றேன். ஓகே. Interest on fixed capital 10% per annum, though payable to the partners, will not be payable in the year of death of retirement. Death or retirement. இறந்து போனாலும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனாலும் அந்த வருஷம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அப்போ மற்ற பார்ட்னர்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணி இருக்கிறாங்க புக்ல. The other way also you can assume. ஸோ புக் ஆன்சர் பண்ணுங்கிறனால அதே அசம்ஷன் நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். இறந்து போனவர் கட்டாயமாக கிடையாது, மற்றவங்களுக்கு கிடையாதுன்னு அஸ்யூம் பண்ணி போடலாம். கால்குலேஷன் கிடையாதுன்ட்டு இவருக்கு மட்டும் தான் கிடையாது, மிச்சம் 2 பேருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அசம்ஷன் புக்கில் போட்டதுனால அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். த அதர் வே அசம்ஷன் ஆல்சோ பி நோ ஹார்ம், பட் கிவ் த ஹிண்ட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ மற்ற 2 பார்ட்னருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எவ்வளோ வருது? only 5,000, 5,000, 10,000 தான். அதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 1,000 rupees. 1,000 rupees. 1,79,000. அப்ப பீட்டர்ஸ் ஷேர் இன் த இயர் ஆஃப் டெத் 1,79,000. செப்டம்பர் எண்டு அப்படின்னா 9 months உயிரோட இருந்திருக்கிறார். அவருடைய ஷேர் 2/4. Then final answer being 67,125. Is that clear? ஸோ இங்கே அவருடைய அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ண போறேன். P&L சஸ்பென்ஸ் சொல்லிட்டு 67,125. இனிமேல் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம தனியாக தேவையில்லை. இல்லைன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணிடலாம். Or you can transfer the values to Peter's executor account separately. Peter's executor account. Clear? 10,000 rupees. Now, இங்க பாருங்க, இந்த 5th adjustment ஒன்று இருக்கு. All the assets are to be revalued on the date of retirement or death and profit and loss of to be debited or credited to the capital accounts னு சொல்லி இருக்கிறான். ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும் இங்கே போடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கேன். ஒன்றும் சொல்லலாம், இங்கே தான் போடுவோம். ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் மட்டும் இங்கே போடுங்க அப்படின்ட்டான். ஓகே. நத்திங் ஸ்டேட்னா அது எங்கே போகும்? கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல தான். ஆனால் இங்கே கிளியராக சொல்லியிருக்கிறாங்க ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் லாஸ் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறனால நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். And this entire total is transferred to the Peter's executor's account. So by capital 20. And current account total எவ்வளோ வருது? 2,84,125. 2,84,125. Transferred to Peter's executor's account. 2,71,125. Here current account 2,71,125.
Then total being 2,84,125, 2,84,125, and here to loan account. Balance, okay. Euro 2,91, sorry. Tapa putana. 2 lakhs, okay. 91,125. Clear? Dissolution of partnership firms. Okay. So, in case of dissolution, நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க பேசிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் ஆர் நார்மல் மியூச்சுவலி அக்செப்டட் டு டிசால்வ் த ஃபர்ம். ரெண்டாவது சிங்கிள் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார், அதனால வேற வழி இல்லாமல் டிசால்வ் பண்றாங்க, சிங்கிள் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட். மூணாவது மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் இன்சால்வென்சி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை, ஸோ அதனால ஆல் பார்ட்னர்ஸ் இன்சால்வென்சி கேஸ், ஆல் பார்ட்னர்ஸ் இன்சால்வென்சி. இந்த மூணு கேஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுல ரெண்டு டைப் நாம பார்க்க போறோம். ஒன்னு சிங்கிள் லாட் டிசொல்யூஷன், இன்னொன்னு பீஸ் மீல். உங்களுடைய சொத்து எல்லாத்தையும் விற்கிறீங்க ஒரே நாள்ல, வந்த அமௌண்ட் வச்சு எல்லா நாள் யார் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுத்து முடிச்சாச்சு ஒரே நாள்ல. அப்படிங்கிறது சிங்கிள் லாட், which is practically not possible. Some assets may be sold today and some assets may be sold later on. Single lot as well as piecemeal. In the piecemeal, again we have two methods: capital proportionate method and maximum loss method. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, இந்த சிங்கிள் பார்ட்னர் இன்சால்வென்சி கேஸ்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கார்னர் வெர்சஸ் முரே கேஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடும். ஐ ஸ்டார்ட் வித் பேசிக், மற்ற விஷயங்கள் வர வர நான் ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணிட்டே வரேன். ஸ்டெப்ஸ். Number 1, open the required ledgers. எப்படி நம்ம ரீவேல்யூஷன் பண்றோம் இது அட்மிஷன் டெர்மின், அதே மாதிரி தான் இதுலயும் லெஜர்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆனா என்னென்ன லெஜர் ஓபன் பண்ண போறீங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் and cash or bank account. We don't have the balance sheet, then the company close பண்ணியாச்சு. So we don't have the balance sheet hereafter. See, as per the step number 1, I am opening the realization account, capital account in columnar form, and bank. Step number 2, record the balance sheet items once. அதாவது asset should be in the debit side of realization account,
debit of realization account. Liabilities should be in the credit of realization account. Capital and accumulated profits and losses, reserve fund, credit of capital account. At what value? Book value. At book value. So, to assets shown at book value by liabilities shown at book value by balance partners AB, and reserve fund should be shared using their own PSR. Step 2 over. Step 3, incorporate the adjustments. Adjustments அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதுறீங்க, ஸோ யூ ஹேவ் டு போஸ்ட் ட்வைஸ். என்ன நடக்கும்? அசெட் மே பி சோல்ட், அதில் அந்த கேஷை வச்சு லைபிலிட்டிஸை பேமெண்ட் பண்ணலாம், அல்லது சில அசெட்ஸை லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம், அல்லது சில பார்ட்னர்ஸ் இந்த அசெட்ஸை விற்க வேண்டாம் சார், நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன், அதுக்கு பதிலாக என் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம், சில லைபிலிட்டிஸை நான் பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நடக்கலாம். Apart from that, realization expenses. These are the 4 items are going to be incorporated. I'll use a different color for this. இதுக்கு இந்த அசெட்ஸ் விற்கும் போது பேங்க், ஸோ இங்கே பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து இங்கே பேலன்ஸ் போட்டுக்கிறேன், பேலன்ஸ் ப்ராட்டோ. எந்த அசெட்ஸ் விற்கிறோமோ அதை பேங்க்னு போட்டு அசெட்ஸ்னு போடுறோம். என்ன வேல்யூ? ஒரு ரியலைசபிள் வேல்யூ that will be debited in the bank account. So here realization account, bracket assets. Liabilities payment பண்ணும்போது bank for payment to the liabilities should be posted here, realization for liabilities here. Okay. So assets encash பண்றோம், liabilities payment பண்றோம், எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு. அசெட்ஸ் இன் லைபிலிட்டிஸ் மியூச்சுவலாக கேன்சல் ஆகும்போது யூஸ்வலாக என்ட்ரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவுட் சைட் த ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டை போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகே, அப்படிலாம் நான் இந்த சைடில் வந்து லைபிலிட்டிஸ், இந்த சைடில் அசெட்னு போடுவீங்க, இந்த சைடில் லைபிலிட்டிஸ்னு போட்டு மியூச்சுவலாக கேன்சல் ஆகும். ப்ரிஃபரபிளி நோ என்ட்ரி இருந்தால் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் ஒரு சின்ன அவுட் சைட் த பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன். சில அசெட்ஸை பார்ட்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர், ப்ராப்ளி ஏ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்ன வேல்யூக்கு அவர் ஓகேன்னு சொல்லி எடுத்துருக்காரோ அந்த வேல்யூ, இதை அவன் அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். உங்களுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் நான் குறைச்சிருவேன் சார்னு டெபிட் பண்றேன். அதே மாதிரி சில லைபிலிட்டிஸ், ஒரு லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு, பி வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார், என் அக்கௌண்ட்ல எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்றார். ஸோ பி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் த லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் பை ஹிம். இங்கே வரும்போது ரியலைசேஷன் ஃபார் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர், இட்ஸ் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர், இதை பி எடுத்துக்கிறார். at realizable value. Clear? அது இல்லாமல் இந்த பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆகிற செலவு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க, அதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இங்கே பேங்க் ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ், பேமெண்ட் சைடில் பேங்க்ல பேமெண்ட் சைடில் எக்ஸ்பென்சஸ். Step number 4. Let's go for the step number 4. Close the books of accounts. Close the books of accounts. என்னென்ன க்ளோஸ் பண்ண போறீங்க? You have the realization account, capital account, cash account. Realization account close பண்ணீங்கன்னா you will get either profit or loss on realization transferable to the partners in their own PSR,
கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணாக்கா அவன் தர மாதிரி இருக்கும், இல்லை அவனுக்கு பேங்க்கில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கேஷுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃபைனலி கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும், பேலன்ஸ்ட். ஸோ வித் தட் த புக்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். Clear? These are the 4 steps you have to keep in your mind to solve the illustration. So while closing, see, I use the blue color. You get either profit or loss. If you get the profit here, should be transferable to the A and B capital in their own PSR. So இங்கே transfer பண்ணிக்கிறேன். Realization account, profit. Loss on the other side. Step 1. Step 2, இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஐதர் அந்த பார்ட்னர் பணம் தர மாதிரி வரும், சில சமயம் ரிவர்ஸில் கூட நடக்கலாம். பேங்க் அக்கௌண்ட், ஸோ இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஹியர். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் தேர் டியூஸ். பேங்க் ஃபைனலாக டேலி பண்ண டேலி ஆகிடும். ஸோ திஸ் வாட் அபவுட் சிம்பிள் பேசிக் டிசொல்யூஷன் கேஸ். சிங்கிள் லாட், எல்லா அசட்ஸையும் ஒரே நாளில் விற்றோம், அந்த அமௌண்ட் வச்சு லைஃப்ஸை பேமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கேஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். Clear? Now, we'll start with the illustration. Illustration 1. Illustration number 1. Now, so we have to start with what? Realization account, capital account and cash account. Realization account, capital account, and cash account. And cash account. You are okay to prepare this one. X, Y, Z, 3 partners are there. X, Y, Z. X, Y, Z are the partners. Sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2, their PSR being 4:3:2. Following is their balance sheet on 31st March 22. In revaluation account,
ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், ஸ்டாக், டெட்டாஸ். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் போடுங்க. 2 ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் 5 lakhs, stock 3 lakhs, debtors 5 lakhs, cash கொண்டு போட்டுக்கிறேன். பேலன்ஸ் brought down 10,000. Partners capital by balance 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs. GR should be transferred to these partner in their own old ratios. 4:3:2, 40, 30, 20. Sundry creditors is transferred to the realization accounts credit side. 3,20,000 rupees. 3,20,000. Partners of the firm decided to dissolve the firm on the above said date. So fixed assets realized to 520, book dates 540, stocks were valued to 50 and it was taken over by partner Y. So அப்ப ரெண்டையும் முதல் எடுத்துங்க. Fixed assets, debtors. இது ரெண்டு என்கேஷ் ஆகுது பேங்க். Under that fixed assets as well as debtors. இது ஒரு 520க்கும் debtors வந்து 440க்கும் எடுத்துக்கிறாங்க. So cashல realization account, assets, fixed assets as well as debtors. Okay. The value being 520 and 440, 9,60,000 அப்படின்னு மொத்தமா போட்டுக்கலாம். Stocks were valued at 250 and it was taken over by partner Y. Y capital. He takes a stock டிக் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். மூணுமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸும் அந்த புக் வேல்யூவிலே க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அசெட்ஸை புக் வேல்யூவில் சேல் பண்ணுறாங்க, லைபிலிட்டிஸை புக் வேல்யூவில் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டாக் இஸ் டேக்கன் அட் rupees 2,50,000 by Y. ஸோ Y கேபிட்டலில் by realization. Y takes it for 2,50,000. Creditors are allowed at 5%. அப்படின்னா கிரெடிட்டார்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணும்போது 5% லெஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ பேங்க்கு கிரெடிட்டார்ஸ் 3,20,000க்கு 5%, 16,000 போயிடும் நினைக்கிறேன். 3,04,000. am I right? Check this answer. Yeah. Now in cash by realization account, payment to creditors 3,04,000. And expenses on realization also paid, which is 6,000 rupees. So expenses, the value being 6,000 here. If you tally the realization account, you will get either profit or loss. I think you will get loss here. 16,10,000. 16,10,000. Here the loss being எவ்வளோ? 80,000. 80,000 being loss should be shared by the partners X, Y, Z in their capital ratio, in their PSR 4:3:2 ratio. 35,555, 26,667, 17,778 also be debited here. So realization loss. This is for stock. 35,555, 26,667, 17,778. ஃபைனலாக அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணால் அவங்க தர மாதிரி இருக்கா இல்லை ஃபேம் அவங்களுக்கு தர மாதிரி இருக்கா?
I think firm தான் உங்களுக்கு தர மாதிரி இருக்கு. அவங்களுடைய கேபிட்டல் ஜாஸ்தி தான் இருக்கு. 4,40,000, 3,30,000 and 2,20,000. 4,40,000, 3,30,000, 2,20,000 and balance carried on. X க்கு 4 lakhs, 4,445, Y க்கு 53,333, Z க்கு 2,02,222. So here capital account amount payable to X, Y, Z 4,445, 53,333, 2,02,222. Finally, cash account tally பண்ணீங்கன்னா அந்த tally ஆயிடும். I think the total being 9,70,000. Cross verify whether the total is agreeing in the credit side. Debit side okay. Credit side வருதான்னு பாருங்க. C, single partner insolvent case. Garner vs. Murray. Actually, single partner insolvent case வரும்போது எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இல்லைன்னா ஈக்குவல்னு ஆக்டில் சொல்லியிருக்கோம், அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் யாராவது ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டாருன்னா அவர் கொண்டு வந்து தர வேண்டிய பணத்தை தர முடியல, என்ன பண்ணுறது? தட் வாஸ் த சிச்சுவேஷன். அப்போ இந்த பணத்தை எப்படி ஷேர் பண்ணுறது? பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸோ ஓகே, ஒரு பார்ட்னருக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணால் நெகட்டிவாக வருது. நெகட்டிவ் வந்து ஹி ஹஸ் டு பிரிங் இன், ஆனால் அவர் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார். ஸோ அவரால் கொண்டு வர முடியாது. இப்போ அவரால் கொண்டு வர முடியாதுன்னு யார் கொண்டு வருது? வேற வழியில் மிச்சர் 2 பார்ட்னர்ஸ் தான் அக்செப்ட் பண்ணோம். தட் வாஸ் அ சினாரியோ. இதுக்கு டீட்ல ஒன்றும் இல்லை, ஆக்ட்லையும் சொல்லலை. அப்போ என்ன பண்ணுறது? இது கோர்ட்டு கேஸ் போயிடுச்சு. கோர்ட்டில் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். What happens in case of single partner insolvent? Situations exist in this case. Number 1, 3 partners are there. And the case, உண்மையுமே நடந்த கேஸ்ல 3 பார்ட்னர்ஸ் இருந்தாங்க. Number 2, 1 partner is insolvent. 1 partner is insolvent. 3, realizationல லாஸ் வந்திருக்கு. ரியலைசேஷன்ல லாஸ் வந்திருக்கு. ஓகே. 4th, no deed or no provision in act for sharing the loss of insolvent partner. இன்சால்வென்ட் பார்ட்னருடைய லாஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போர்டில் போய் ஆக்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட்லையும் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை. இது P&L ரேஷியோ இஸ் நாட் அக்ரீட் தென் ஈக்குவலி ஷேர்ட், அந்த மாதிரி இங்கே இல்லை. அதனால இந்த சிச்சுவேஷன் கோர்ட்டுக்கு போயிடுது. இந்த கார்னர் முறை 2 பேருமே சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ். வில்கின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ். அவனுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணால் அவன் ஒரு 10,000 கொண்டு தர மாதிரி இருக்கு, பட் அவன்கிட்ட பணமே இல்லைன்ட்டான். இப்போ யார் கொடுக்கறது? வேற வழியில் கார்னர் முறை தான் கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கறது? தட் வாஸ் த சிச்சுவேஷன். இட் கோஸ் டு த கோர்ட். கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா, இதை பற்றி கவலைப்படாமல் இதுக்கு முதல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டார். 2 லாஸை பத்தி சொல்றாங்க. கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்க? இதுக்கு சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் should bring solvent partners should bring cash for realization loss.
இன்சால்வெண்ட் விட்டுருங்க, சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் யார் இருக்கிறோன்னா அவன் பணத்தை கொண்டு வரணும்ட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் இதுவும் லாஸா, டீட் இல்லை, ஆக்டிவும் இல்லை அப்படின்னா யார் அதிக பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணானா அவன் மோர் கேப்பபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டல் ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஷேர் த லாஸ் ஆஃப் இன்சால்வெண்ட் பார்ட்னர் இன் கேபிட்டல் ரேஷியோ. இந்த கேபிட்டல் ரேஷியோ வந்து ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலாக இருந்தால் you have to do all the adjustments before the realization loss. அப்போ என்ன கேபிட்டல் இருக்கோ அந்த கேபிட்டல் share all the accumulated profits or losses to the partners. In this case, capital balance plus reserve fund will be shared using the PSR. அதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட் தான் fluctuating capital மாடலில் வரக்கூடிய ratios. இந்த மாடலில் போட சொல்கிறாங்க. So you have to understand these two judgments to be incorporated, which are logics தான். Solvent partners should bring the cash for realization loss, as in this case they face the loss, and insolvent partners oda loss solvent partners capital ratio la share pannikkalam. Clear? Now we'll start solving the illustration number 2 with this case of application. Illustration number 2. So required cash and bank realization account partners fixed capital account after transferring current accounts balance. Fixed capital account போடணும், current account balance இதில் transfer பண்ணிட்டான். Right. P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. No partnership salary or interest on capital being allowed their balance sheet on this date. On 1st July 2022, in the date பிறகு ஒரு நாள், the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q at a value of ₹500, but no cash passed specifically in respect of this transaction. So motor vehicle Q எடுத்துட்டு போயிட்டார். Right. அதுக்கு நோ கேஷ் பாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி, இதுக்குன்னு தனியாக பேமெண்ட்லாம் பண்ணல அப்படின்னு நம்ம அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சேல் ஆஃப் அதர் அசட்ஸ் ரியலைஸ்ட் த ஃபாலோயிங் அமௌண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. Now P and Q were both fully solvent, able to bring in cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due. R எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அதிலிருந்து 1/3 தான் கொடுக்க முடியுது, பேலன்ஸ் 2/3 அவரால் கொடுக்க முடியல. He has no money in his hand. ஸோ இந்த பேங்க்ரப்சி கேஸில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரெக்கார்ட் த பேலன்ஸ் ஐட்டம்ஸ். லெட்ஸ் see. முதல் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். This topic you have not studied at your +2, right? Okay. ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறீங்க, இது மட்டும் படிக்கல. டெத் இருந்துச்சுல, ஓகே.
Now, realization account. Bank account, bank or cash account, capital account. And of course, we have the current account also. Current account. Now, their PS are being 3:2:1. மொத அசெட் சைடில் உள்ளதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் லைபிலிட்டி சைடில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ். I have to post balance sheet items first of all. Three partners are there. PQR. 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 So, PQR. Fixed assets. Trademark. Value being 40,000 rupees. Freehold property 8,000 rupees. Plant and equipment 12,800. Motor vehicle 700 rupees. Current assets stock 3,900. Trade debtors 2,000 rupees. Other provision should be posted the other side. Provision for doubtful debts 100. Bank balance to balance 200 rupees. Miscellaneous losses R's current account negative இருக்கு. To balance brought down. R வந்து negative இருக்கு. 400 rupees. Profit and loss should be shared among the three partners. Okay. So among the three partners in their PSR being 3:2:1. ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்க. 6,000, 4,000 and 2,000. Assets over liability side capital by balance fixed capital 20, 20 and 10. 20, 20 and 10. Current accounts by balance P 500 rupees, Q 9,000 rupees. Loan from P's loan. அது இங்க போடலாம், இல்லைன்னா உங்க அக்கௌண்ட்லயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மெத்தட்லயும் போடலாம். ஓகே, ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறானா? The loan from P repaid. Okay. So the loan from P was repaid. அதனால அதை முதல்ல நம்ம தனியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே போட்டுக்கிறேன். P
loan, 8,000 rupees, and trade creditors, 12,400. So balance sheet item to be posted. So I have completed all these things. Clear? Now, 1st July 22, the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q. Motor vehicle in the Q at a value of rupees 500, but no cash passed specifically in respect of the transaction. Okay. Motor vehicle மட்டும் யார் எடுத்துக்கிறா? Q தானே? So இங்கே Q capital. Q capital. Motor vehicle for 500. Now it should be transferable to his account, realization account, to realization account for motor vehicle. Q 500 rupees எடுத்துக்கிறார். Now, மற்ற அசெட்ஸ்ல என்ன ரேட் விற்கிறாங்க? Okay. Trademark nil. So இங்க வரும்போது cash, trademark ஒரு பைசா வரல, freehold property 7,000 ரூபாய், plant and machinery 5,000 ரூபாய், stock 3000, debtors 1600. debtors டிக் பண்ணீங்கன்னா PDDயும் சேர்த்து டிக் பண்ணிடணும். மொத்தமா என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? 16,600. assets 16,600. நான் சிங்கிள் ஷாட்ல போட்டுக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரேக்கப் பண்ணியே போடுங்க. So bankல 16,600. Here realization account for all the assets. Clear? Then what more? I have to incorporate these more few more adjustments. These are the adjustments to be incorporated. Creditors were paid 11,700 in full settlement of their debts. Creditors were paid. So creditors பொறுத்தவரைக்கும் realization, the payment to them being 11,700 in full settlement. So இங்கே by bank, by realization for creditors 11,700. The cost of dissolution amounted rupees 1,500. So expenses, dissolution expenses வந்து 1,500. Here expenses 1,500. The loan from P was repaid. The loan from P was repaid. P ஓட loan repayment பண்றாங்க. P's loan எவ்வளவு amount? 8,000 rupees. We assume it is completely repaid. P's loan 8,000. P and Q were both fully solvent and able to bring in any cash requirement, but R was forced into bankruptcy and also able to bring 1/3 of the amount due. So அவரால் எவ்வளவு கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்கோ அதுல 1/3 மட்டும் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டார். இப்போ அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. I think you'll get the loss. 80,600
80,600. 51,000 will be the realization loss. And here, this loss will be transferable to the current account of the partners. PQR. அவங்களுடைய P&L ratio 3:2:1 ratio நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். I think 25,500 for P, Q 17,000 or 8,500. Is that okay? Total value ஒரு 8,600. Okay, no issues. ஏன் நாம இந்த P routed through realization account போட்டிருக்கிறோம், அவங்க டேட்டா போட்டுக்கலாம், no issues. இப்ப இந்த அமௌண்ட்டை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் லாஸ் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரியலைசேஷன் லாஸ் P will be charged with 25,500, Q 17,000 or 8,500 or 8,500. Now tally this, transfer this balance to the capital account. 31,500, 21,000, 10,900. 31,500, 21,000, 10,900. The balance is transferable to the capital account. எவ்வளோ? 31,000 for P, 12,000 for Q, 10,900 for R. So here current account. P ஓட value 31,000, Q ஓட value 12,000, R ஓட value 10,900. 10,900. Is that clear? Now, இப்ப இன்சால்வென்ட் கேபிட்டல் நான் டேலி பண்றேன். ஆர் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணா எவ்வளவு வருது? 10,900. இடம் பத்துல சின்ன சின்னதாக எழுதுறேன். 10,900. 900 rupees அவரால் எவ்வளவு கொண்டு வர முடியும்? பிளாக் கலர்ல இருக்கிறத வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்றேன்? கார்ன் வெர்சஸ் முறை ரூலுக்காக 300 rupees கொண்டு வரார். பேலன்ஸ் 600 rupees கொண்டு வர முடியல. இந்த 300 rupees வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போயிடும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் PQR. R brings 300 rupees. Clear? இப்போ இந்த 600 யார் ஷேர் பண்ண போறோம்? Of course, you have to understand that it should be shared by solvent partners only, P and Q. ஆனா என்ன ரேஷியோல? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா டீட்ல இல்ல அப்படின்னா ஆக்ட்லயும் இல்ல. அப்ப வேற வழியில கோர்ட்ல கொடுக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்க்கணும், கார்டன் வெர்சஸ் முறை. அதுல இந்த அமௌண்ட்டை பார்ட்னர்ஸ், சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அவங்களுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோல சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும், ஷேர் பண்ணிக்கணும். இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பார்ட்னர்ஸோட ரியலைசேஷன் லாஸை சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் கேஷா கொண்டு வரணும். ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ P should bring in how much? 25,500. Q should bring in 17,000 rupees. No other way. So P 25,500, Q 17,000. Now you tally this. இப்ப இந்த லாஸ்ட் 600 rupees இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோ 20-20 அப்படின்னா 2:2 ரேஷியோ. இது PSR. கேபிட்டல் ரேஷியோ வரும் 20,000:20,000, அதர்வைஸ் 1:1. இந்த 600 rupees P 300 Q 300 ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. R's capital. Is that okay? Then finally you can finish up tallying and to find out if there is any balance. So 45,500, 37,000,
45,500, 37,000. Here, that balance will be paid off bank. 14,200, 24,200. Bank la payment side la capital account P and Q. P க்கு 14,200 Q க்கு 24,200 கொண்டு வர வேண்டியதா கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஃபைனலா கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டாலி கேஷ் அக்கவுண்ட் டாலி பண்ணால் டாலி ஆயிரணும். think 59,600 நினைக்கிறேன் total. You're getting this? So இது ரெண்டு நெட் பண்ணிக்கலாமா சார்? அவர் கொடுக்க வேண்டியது 25,500, அவர் கொடுக்க வேண்டியது 14,200, அவர் கொண்டு வர வேண்டியது 25,500. நெட் பண்ணி போடலாமானா நெட் பண்ணி போட முடியாது. ஏன்னா we are following the Gordon versus Murray's judgment. Judgment says the realization loss should be brought in by the solvent partners in the cash form only, no other way. அதெல்லாம் adjust பண்ண பிறகு of course they can get the refund. Clear? Third illustration, all partners are insolvent case. எல்லா பார்ட்னர்ஸும் இன்சால்வென்ட்னா கையில பணமே கிடையாது யாருக்கும் கொடுக்கிறதுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படி சொன்னாக்க liabilities are open separately. Okay, open separately. இதுல போடக்கூடாது, ரியலைசேஷன் கொண்டு போடக்கூடாது. And you have to open a new account called deficiency account. யாருக்காவது பணம் தர முடியலன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்காக இருக்கிறது டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட். இந்த ரெண்டு வேலைகள் ஜாஸ்தி. ஓகே, பிரைவேட் அசெட், பிரைவேட் லைபிலிட்டி. பிரைவேட் அசெட் வச்சு பிரைவேட் லைபிலிட்டிஸ் முதல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணோம். ஒரு பார்ட்னர், எல்லாருமே இன்ஸ்டால்மெண்ட், யார்ட்டையும் பணம் இருக்காது. ஒருத்த மட்டும் என்ன சொல்றாரு, 100 ரூபாய் சொத்து இருக்கு சார் அப்படின்றார். ஆனா என் கடன் 80 ரூபாய் இருக்குன்றார். அப்ப அந்த கடன் அடைச்ச பிறகு மிச்சம் 20 ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாங்கிக்கலாம். இட் வில் கம் டு த பிசினஸ். இன்னொருத்த என்ன சொல்றாரு, சார் எனக்கு 100 ரூபாய் இருக்கான கடன் 150 ரூபாய் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னா மைனஸ் 50 ரூபாய் இருக்கு, அதை நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யார்கிட்டே அது நெகட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா விட்டுருங்க, யார்ட்ட பாசிட்டிவ் இருக்கோ அந்த பாசிட்டிவ் நம்பரை கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லிடலாம். கிளியர்? திஸ் இஸ் லாஜிக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். illustration number 3. ஆல்மோஸ்ட் இதோட உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டும் முடியுது. இதுக்கப்புறம் வேரியன்ட் தான், 2 வேரியன்ட். அது பார்த்துட்டோம்னா 5 சம்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். Then we'll go for the piecemeal distribution. So illustration number 3. So in the sum என்ன ஆயிடுச்சு, Amal and Bimal are in equal partnership. Their balance sheet stood as under on 31st March 2021 when the firm was dissolved. Okay. The expenses of realization amounted to rupees 175. Amal's private estate is not sufficient even to pay his private debt. அமலுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, பிரைவேட் டெட் இஸ் ஹையர் தென் த பிரைவேட் அசெட் அப்படின்னா அவருக்கு ஒன்றும் பிசினஸ் வராது. வாட் த பிசினஸ் வில் கெட். ஓகே ஓகே, அமல் கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் பிரைவேட் டெட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பைசா வராது. பீமல் பிரைவேட் எஸ்டேட் ஹேஸ் சர்ப்ளஸ் 200. அவர்கிட்ட சர்ப்ளஸ் இருக்கு, அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்த பணத்தை வாங்கிட வேண்டியதான், அவ்வளவுதான். ஸோ மற்றபடி சம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல். ஆனா லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் செப்பரேட் தான் ஓபன் பண்ணா, வேற வழி இல்லை. லெட்ஸ் see என்னென்ன அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண போறேன். ஓகே,
As usual, you have to open all the account. புதுசா ஒரு 2 அக்கௌண்ட் வருது. Realization account, capital account, bank account, and deficiency and the other liabilities account to be open. Assets, liabilities, amount realized, பீமல் கிட்ட இருந்து ஒரு 200 ரூபாய் வரும். பீமல் கிட்ட இருந்து ஒரு 200 ரூபாய் வரும். வேற யார்கிட்ட இருந்து எந்த பணமும் வராது. சம் அவ்வளவுதான். Plant and machinery, furniture, debtors, stock, cash. இங்கே போட்டுக்கிறேன். To plant and machinery 2500, furniture 500, debtors 1000, stock 800, cash இங்கே to balance 200. Amal and Bimal are the partners, A and B. அதுல இங்க இவருக்கு டிராயிங்ஸ் இருக்கு. டு பேலன்ஸ் பீமலுக்கு 550 நெகட்டிவ். ஓகே, அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு 200 பணத்தை வாங்கிடலாம் பை பேலன்ஸ். அமலுக்கு 750. Now you have to open the creditors account separately. All partners insolvent ஆயிட்டாங்கன்னா பணமே பத்தாது. அதனால லைபிலிட்டிஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியாதுன்னு தெரியாதனால அந்த அக்கௌண்ட் தனியாக ஓபன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். பை பேலன்ஸ் வேல்யூ பீயிங் 4800. Value being 4800. Clear? Now, Bimal's drawings being 200. ஆனா அவர் பணம் ஒரு 200 ரூபாய் கொண்டு தர முடியும், வாங்கிடுங்க. பேங்க் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு பணம் இல்லையா, அவருடைய கேபிட்டல். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்க முடியுமோ வாங்கிடுங்க. ஸோ இங்கே பீஸ் கேபிட்டல் அவ்வளோதான். We don't have any other items in the balance sheet. Adjustments la assets and liabilities sold பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. So all partners insolvent அப்படிங்கறதுனால நமக்கு என்ன வருது? You have to open a new account called deficiency account. பத்தாம போன அமௌண்ட். மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். Plant and machinery, furniture, debtor, stock sold by bank. Plant and machinery, furniture, debtors, stock 1250, furniture 150, debtors 400, stock 500. Now all this value will be posted in the bank account, realization account. Asset realized, plant and machinery, furniture, debtors, stock 1250, 150, 400, 500. சொல்லுங்க எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கு?
எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு? எவ்வளோ? 2000. Okay. Is there any realization expenses? ஆமா, realization expenses இருக்கே 175. So அதுக்கான என்ட்ரி so here bank for realization expenses 175. So இங்கே by realization expenses. இப்போ எவ்வளவு பணம் இருக்கு அல்டிமேட்டா? 2500 தான் இருக்கு. இந்த அமௌண்ட் வச்சு நம்ம யாரு கொடுக்கணும்? முத 2525 கிரெடிட்டர்ஸுக்கு 4800 ரூபாய் தரணும். இப்ப இருக்கிற அமௌண்ட் மொத்தமும் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு தான் தர முடியும். 2700 2525 நான் இவருக்கு கொடுக்கணும். டு பேங்க் மிச்சம் கொடுக்க முடியல இல்லையா? அது என்னது? கெயினா? 4800க்கு 2525 கொடுத்தோம்னா கெயினா பேலன்ஸ்னா? கெயின் கிடையாது, அவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு. we have only this much money. அப்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னது? 2 இதுக்கு பேர் என்னது? டெஃபிஷியன்சி. எனக்கு கிரெடிட்டார்னா அவருக்கு நான் டெட்டார். அவர் என்ன சொல்வார்? பேட் டெட்னு எழுதியிருப்பார், நான் டெஃபிஷியன்சின்னு எழுதணும். பேட் டெட்டுக்கு ஈக்குவல் அதர் அக்கௌண்ட் பேர் வந்து டெஃபிஷியன்சி will be posted here deficiency due to creditors non payment. ப்ராஃபிட் சொல்லக்கூடாது, இயலாமை இது. Now finish up telling the realization account to find out any profit or loss on this. I think you will get the loss only 4975. The loss being 2675 and it will be transferable to the partners capital account A and B 1337 1338 equal இல்லையா? அதனால நான் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ். So there is a realization loss 1337 for A, 1338 for B. டாலி பண்ணீங்கன்னா A 1337 he has to bring in how much? 587 அவன் கொண்டு வரணும். கொண்டு வர முடியுமா? அவன்கிட்ட பணம் இல்லை, இன்சால்வெண்ட். அப்ப இது பேர் என்னது? டெஃபிஷியன்சி. அதே மாதிரி பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1888 he has to bring in 1688 but our team பணம் இல்லை. அப்ப பணம் இல்லாதது டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். So to capital account A and B 587 here 1688 here. If you add up these two 2275. This is what about the deficiency. Is that clear? Hope you will be now able to understand this part. The fourth illustration now. Fourth illustration கூட governance முறை single partner insolvency. Single partner insolvency நாலே governance முறை வந்துரும் நமக்கு. Right, but one of the comprehensive illustrations. So A, B, C and D sharing profits in the ratio of 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st March 22 when their balance sheet was as under. Following information is given to you.
D became insolvent and the dividend of only 25 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. அவர்கிட்ட வர வேண்டிய அமௌண்ட்ல 1/4 மட்டும் 25 paise in a rupee is recovered. Prepare necessary ledger accounts சொல்லி இருக்காங்க. ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது என்னவா மாறிடும் நமக்கு. So Warren versus Murray will be applicable. Clear? Now we open all the ledgers. Now, who are the partners here? A, B, C, D are the partners. Realization account. Bank account. Capital account. So we have 4 partners. A, B, C, D. A, B, C, D. D is the insolvent partner. D is the insolvent partner. And profit sharing ratio being 4:3:1. 4:3:1. Now we'll start with posting the balance sheet items first. Assets and liabilities. எங்கூட ஜாயின் பண்ணி போடுங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது இல்ல. Bank to balance 535. Debtor, stock, prepaid expenses, plant and machinery, patent, இதெல்லாம் assets. 2 debtors 15,850, stock 25,200, prepaid expenses 800, plant and machinery 20,000, patent 8,000, capitals இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So to balance C and D key 3,200, 8,415 and creditors 15,700, EPF Employee Provident Fund 6,300. Capital account by balance A to B to 40 and 20, 40,000 and 20,000. Clear? Then
These are the two adjustments. First we will incorporate. One of the creditors took some of the patents whose book value 5,000 at a valuation of 3,200. Balance of the creditors were paid out to a discount of 400 rupees. So creditors வந்து ஒரு பேட்டன்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, 5,000 மதிப்புல பேட்டன்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, இன்னொரு 3,000 மதிப்புல பேட்டன்ட் பத்தி ஒன்றும் தெரியல. இந்த 5,000 மதிப்புல 3,200 ரூபாய் எடுத்துக்கிறாங்க. கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து 15,700. அதுல பேட்டன்ட் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாங்க? 3,200 எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பேட்டன்ட் உடைய ஒரிஜினல் புக் வேல்யூ 5,000. 5,000 மதிப்புல தான் 3,200 ரூபாய் எடுத்துக்கிறாங்க. 12,500. ஓகே, 12,500. Balance of the creditors were paid at a discount of 400. இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் 400 போக 12,100 கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படின்னா பேங்க் creditors 12,100. பேங்க்ல by realization for creditors 12,100. 12,100. Is that clear? I hope you will be now able to understand this one. Patent இன்னும் 3,000 பத்தி ஒன்றும் சொல்லல. ஒரு லைஃப் டைம் அசெட் மியூச்சுவலா கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ட்ரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னேன். சோ அதனால அதை போடாம விட்டுருக்கிறேன். Then there was a joint life policy 20,000 not mentioned in the balance sheet and this was surrendered. Surrender value வருது. So bank we get JLP bookல இல்ல, ஆனா நமக்கு சரண்டர் பண்ணும்போது 4,500 வருது gain. பேங்க்ல ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், அதுல JLP 4,500. JLP being 4,500. Is that clear? Third point is going to be incorporated. The remaining assets were realized at the following values. Debtors 10,800. Stock 15,600. Plant and machinery 12,000 and patent 60% of their book value. இந்த 3,000 மட்டும் தான் விக்காம இருக்கு. அது 60% 1,800. Expenses of realization, அப்ப patent மொத்தம் முடிஞ்சிச்சு. Prepaid expenses usually realize ஆகாது. And expenses on realization, dissolution 1,500. Double entry. JLP ஓட debtors collection ஆகுது, stock collection ஆகுது, plant and machinery collection ஆகுது, patent collection ஆகுது. 10,800. Stock 15,600. இது 12,000. இது 1,800. இது 1,800. இதுல பேமெண்ட் சைடுல expenses on realization 1,500. I have posted everything. Last point, D became insolvent, only 25 paise in a rupee was received. அப்ப D ஓட அக்கௌண்ட் முதல்ல டேலி பண்ணும். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. D அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணா என்ன அமௌண்ட் அவர் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப tally the realization account, என்ன assets இன்னும் செட்டில் ஆகாம இருக்கு. இங்க பாருங்க, creditors payment வச்சு EPF செட்டில்மெண்ட் பத்தி சொல்லல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த வேல்யூக்கு நமக்கு அப்படியே பேமெண்ட் பண்றதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன். EPF, Employees Provident Fund, EPF 6,300.
Is that okay? Usually prepaid expenses encashable கிடையாது. அதனால அது not recovered அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நோட் வேணா கொடுங்க அதுக்கு. அப்ப ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட் சைட் டெபிட் சைட்ல இருந்து ஜாஸ்தி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 89,750. The balancing figure being 23,050. Loss on realization should be transferable to the partner's capital account. So capital account A, B, C, D. Indian P&L ratio 4:3:2:1 ல போட்டோம்னா 9,220, 6,915, 4,610, 2,305. So realization loss should be posted in the debit side of the partner's capital account. 9,270, 6,915, 4,610, 2,305. Now I have to finish off tallying these capital account. அப்படி tally பண்ணீங்கன்னா 10,720 வருது. 10,720. ஆனா அவர்கிட்ட எதுவுமே பேலன்ஸ் இல்லை. ஆனா எவ்வளவு கொண்டு வர முடியும்? 25 paisa in a rupee can be brought in by him. அப்ப 10,250ல கொண்டு வர முடிஞ்ச அமௌண்ட் எவ்வளோ? 25 paise. So into 25 by 100 போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 2,680. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொண்டு வர முடியாம போன அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 8040. It should be adjusted among the other solvent partners ABC. அது எவ்வளவுன்றது அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். So D being the insolvent partner. அதனால அவரால் கொண்டு வர முடிஞ்ச அமௌண்ட் இங்கே கேபிட்டல் A B C D. D எவ்வளவு கொண்டு வராரு? 2,680 கொண்டு வராரு. மிச்சம் 8,040 அவரால் கொண்டு வர முடியாததை சால்வெண்ட் பார்ட்னர் should adjust. கார்டன் வர்சஸ் முறையுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன? ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்பர் 1, realization loss should be brought in by the solvent partners in their own capital. 9,270, 6,915, 4,610. யாரெல்லாம் solvent partners? D தவிர மிச்சம் 3 பேருமே solvent partners. They have to bring the cash. 9,270, 6,915, 4,610. அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ் அதர் பார்ட்னர்ஸ் சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் should adjust this in capital ratio. யார் சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ்? ஏபிசி. அவங்களுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோ என்னது? 40,000, 20,000 நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா அது விட்டுருங்க. அப்ப கேபிட்டல் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு 40,000, 20,000, அதர்வைஸ் 4:2, 2:1. So it should be adjusted only by A and B in their own capital ratio 2:1. அப்ப இங்கே D's capital 8,048 2:1 ratio ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 5,360 will be adjusted by A. 2,680 is adjusted by B. Clear? Now finish up tallying to find out whether any amount brought in are payable. A's capital வரும்போது 49,220, B capital 26,915, C capital negative வருது 7,810. So C should bring in 3,200 for his own capital requirement bank. இங்கே C போட்டுக்கிறேன் 3,200. இது ரியலைசேஷன் லாஸுக்காக கொண்டு வந்த அமௌண்ட், இது அவருடைய கேபிட்டல் பத்தாம போன அமௌண்ட் கொண்டு வருது. அதே சமயத்தில் ஏயும் பியும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இருக்கு, அவருக்கு நம்ம கொடுத்து அனுப்பணும் 26,915. So here bank amount payable to A being 34,640, B க்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு 17,320.
So bankல அதே மாதிரி payment sideல capital payable to A and B 34,640, B key 17,320. Total the bank balance. This will agree at 71,860, 71,860. Illustration number 5. Illustration number 5. Now in this illustration, question number 5. X, Y and Z who were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The firm was dissolved on the date mentioned above due to continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that the goods amounting is all okay. X agreed to take over the loan of Mrs. X. Y is insolvent and his estate is unable to contribute anything. Give accounts to close the books, work according to the decisions of Garner vs. Murray. This is Garner vs. Murray rule now. Yes. Now, capital account, realization account and bank account. So realization account, bank account, capital account. X, Y, Z are the partners and P and L ratio being 2:1. X, Y, Z, X, Y, Z. P and L ratio being 2:1. Record the assets and liabilities first. Assets. Fixed assets, stock, book debts, cash. 2 fixed assets, 40, stock 25, book debts 25,000. Although the PDD other side should be posted, don't subtract 5,000 rupees. Cash to balance 1,000.
advance to Y. Y advance எடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் 4000 rupees. Right. To advance. ₹4,000 Y பணத்தை எடுத்துட்டு போயிருக்கிறார். Capital account by balance 29,200. Y க்கு 10,800. Z க்கு 10,000 rupees. Z's loan 5,000 rupees. Mrs. X loan 10,000 rupees. Sundry creditors 25,000. So balance sheet items posted. Balance sheet item posted. In adjustments, first paragraph என்ன சொல்றோம்? First paragraph. The firm was dissolved on the date mentioned above due to continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that goods amounting to ₹4,000 had been purchased in November 22, had been received, but the purchase was not recorded in the books. Purchases miss பண்ணிட்டாங்க. அப்ப creditors 25,000 ரூபாய் அது ஒழுங்கா போட்டிருந்தால் நமக்கு என்ன ஆயிடும்? We have to pay another ₹4,000 excess to the creditors. கணக்கு பார்த்தாக்க creditors என்ன சொல்றாரு? சார் நீங்க 25 சார் 29 கொடுக்கணும்ன்றார். So okay, you just make a note of that. அந்த goods ஏற்கனவே inventoryல சேர்த்தாச்சு, stockல சேர்த்தாச்சு. Right. Next adjustment being this one. Fixed assets realized to 20,000 rupees. Okay, bank. Under that, fixed assets realized to 20. Stock 21,000. Book debts 2,500. Moon assets sold. Similarly, the creditors allowed a discount of 2% on average. 29,000 இப்ப கொடுக்கணும். ஆனா எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? டிஸ்கவுண்ட் 2% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறாங்க. 580. அது போக 28,320 have to make the payment. 420. 28,420 have to pay the creditors. Bank. Creditors payment பண்ண வேண்டியது 28,420. இந்த omissionலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு நம்ம தர வேண்டியதுன்னு சொன்னது 25, but actually தரது 28,420. As we are paying excess amount, it's a loss automatically adjusted in the realization account. தனியா நீங்க எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றதுன்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The expenses on realization came to ₹1,080. So expenses on realization 1,080. So capital account la 1,080 should be the expenses side. Payment side. The receipts and payment record கடைசியா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். X agreed to take over the loan of Mrs. X. Mrs. X ஓட லோன X எடுத்துக்கிறேன்றார். So X capital for Mrs. X loan 10,000. Y is insolvent and his estate is unable to contribute anything. Y வந்து insolvent ஆயிட்டார், அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பைசா கூட வராதுன்னுட்டாங்க. போடுறதுக்கு டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிடலாம், மறக்காம பண்ணிடணும் அதை. ஓகே, ரெசிப்ட் சைட்ல ரியலைசேஷன் அசெட்ஸ் வித்து வந்த அசெட்ஸ் வித்து வந்த அமௌண்ட் fixed assets க்கு 20,000 ரூபாயும், stock 21,000, debtors 2,500.
Payment side by realization யார் யாருக்கு பே பண்றீங்க? Creditorsக்கு 28,420, expenses 1,080, இது X capital நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், அதனால இங்க போட்டுக்கலாம் realization for the Mrs. X லோனுக்காக X பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் 10,000. Z லோன் பெண்டிங்ல இருக்கே, we may assume it is paid off. ஒன்னு சொல்லலன்னா பேமெண்ட் பண்ணிடணும், PDD adjust ஆயிடுச்சு. So இங்கே பேங்க்ல Z's loan, this value being 10,000. Payment side Z's loan 10,000 rupees. Is that clear? So balance sheet இருக்க realization account இருக்கக்கூடிய எல்லா assets and liabilities got ticked, record பண்ண வேண்டியதான், பண்ணி முடிச்சிச்சு. என்னப்பா? Z's loan 5,000. Okay. So I have posted everything. Okay. Now I have to tally the realization account. Realization account tally பண்ணீங்கன்னா I think you get the loss. 1,19,500 debit side. 1,24,000 நினைக்கிறேன். 24,500. Am I right? 1,24,500. Right? 34,500. Okay, 34,500. So 1,34,500. The ultimate result being 24,000 loss will be shared among the three partners X, Y, Z in the P/L ratio 2:1. 9,600, 9,600 and 4,800. புரியுதா? புக்ல வந்து டோட்டல் வேற வந்திருக்க காரணம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த ரெண்டுமே தனி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டு தனி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் இங்க வராது, தனி அக்கௌண்டா போயிடும். ஸோ 15,000 டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் கம்மியா இருக்கும். கிளியர்? $4,000 difference வருதா? 28 வருதா? Okay, 28,000. அது என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா, yeah, that may also be correct. 28,000. இந்த கிரெடிட்டார் ஒமிட் பண்ண என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? Two creditors and should be adjusted in the P&L account. அதாவது purchases to creditors nominal account தானே, nominal account rectification errors after the final accounts preparation and nominal account is renamed as P&L adjustment account to creditors 5,000. அப்ப நமக்கு creditors உடைய value 29,000 மாறி போச்சு. Then this value is not 24,000, now it is 24,000. creditors adjust பண்ணியாச்சு, P&L adjustment account இது யாருக்கு போய் சார்ஜ் பண்ணோம்? பார்ட்னர்ஸ் உடைய கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். சோ இங்கே கிரெடிட்டர்ஸ்க்கான அட்ஜஸ்ட்மென்ட் P&L அட்ஜஸ்ட்மென்ட் அக்கவுண்ட் லாஸ், ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கும். இந்த 5,000 மூணு பேருக்கு 2:1 ரேஷியோ போட்டோம்னா 2,000 1,000. கிளியர்? எதுப்பா? 4,000. ஓகே, 4,000. ஓகே, 4,000. 4,000 மூணு பேருக்கு 2:1 ரேஷியோ பிரச்சனை எவ்வளவு வருது? 1,600, 800. Is that clear? Now, இந்த லாஸ் நான் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். ரியலைசேஷன் லாஸ் 9,600 for X, 9,600 for Y, 4,800 for Z. இது rectification of errors. இப்ப யார் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அவருடைய கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் முதல்ல நம்ம டேலி பண்ணோம்.
If I tally his account first, then the balance be எவ்வளவு வருது 10 40 15,200. am I right? அப்ப 10,800 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது 4,400. வேற வழியில யாருடைய அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்? It should be adjusted in whose account? Solvent partners ஆன X and Z அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். X and Z capital. Here Y's capital. எவ்வளவு கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இருந்தால் கொடுத்தது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஃபிளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியலைசேஷன் லாஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். ரியலைசேஷன் லாஸ் முன்னாடி என்னென்ன இருக்கு, இது வந்து லோன் எடுத்துக்கிறாங்க, அதனால இது வந்து அவருடைய அக்கௌண்டோட பேலன்ஸ் கிடையாது. இதோட அல்டிமேட் பேலன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பார்க்கும். இந்த பேலன்ஸ் எக்ஸுக்கு வரும்போது 29,200 மைனஸ் 1,600 எவ்வளவு வருது எக்ஸுக்கு? 27,600. ஜெட்டுக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 மைனஸ் 800 9,200. இப்ப இது ரேஷியோவை மாத்துங்க. capital ratio between X and Y in this case be 3:2, 3:1. 3:1 is the ratio. So அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம என்ன பண்ணுவோம், realization loss should be brought in by solvent partners in the cash form. X 9,600 கொண்டு வர, Z 4,800 கொண்டு வரணும். So இங்கே capital account for X and Z 9,600 and 4,800. அது இல்லாம இந்த 4,400 ரெண்டு பேருமே 3:1 ratio ஷேர் பண்ணிக்கணும். 3,300 for X, 1,100 for Z. Clear? Finish up tallying to find out the balance either payable or receivable from these two partners X and Y. X உடைய capital account tally பண்ணா என்ன வருது? 29, 39, 48,800, 48,800. I think he should be paid off by 34,300 rupees. Am I right? அதே மாதிரி Z வரும்போது 14,800, 14,800, and here the balance payable being 8,100. So here capital account for X and Z 34,300 and 8,100. இது வந்து நீங்க நெட் ஆஃப் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனா பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் இதுதான். புக்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா இது மட்டும் தனியா ஒரு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் போட்டு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு போயிட்டாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மாடல். நம்ம தனியா போட்டு அந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தனியா கண்டுபிடிச்சு கேபிட்டல் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதால இது மட்டும் போட்டு ஒரு கேபிட்டல் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கால்குலேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் புக்ல இருக்கிற மாதிரி. Now if I tally the bank balance, it tallies at 76,900. 76,900. Is that clear? So with that single lot method is over. Now we have to move on to the piecemeal distribution method. Piecemeal distribution. Let's go for the piecemeal distribution method. Piecemeal. அதுல maximum loss method இருக்கு, capital proportionate method இருக்கு. So we have two methods. I'll start with the first illustration. Okay. Illustration number 6. Now, actually piecemeal distribution we have two methods. Capital proportionate method and maximum loss method. Here the maximum loss method, the replication of Gardner versus Murray-Lake. Okay, Gardner versus Murray-Lake. இந்த ஒவ்வொரு அசெட்டும் தனித்தனியா விற்பீங்க, வந்த அமௌண்ட் வச்சு தனித்தனியா பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க. அதான் லாஜிக்.
So under piecemeal distribution method, assets are sold one by one. Assets are sold piece, yeah, one by one. And make the payment in the order given below. Okay. First, outside liability. ரெண்டாவது inside liability. மூணாவது partners contribution or due. Outside liability அப்படிங்கிறது includes partners spouse loan also. Partners spouse loan. Inside liability அப்படிங்கிறது partners loan. இதை கொடுத்த பிறகு partners due payment பண்ணணும். இதான் ஆர்டர். A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals weigh this much. After paying creditors, the liabilities and assets of the firm are weighed as follows. Creditors payment பண்ணியாச்சு, வந்து assets வச்சு outside liabilities கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் liability for interest on loan from spouse of partners இருக்கு, partners இருக்கு. இந்த ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும்? ஸ்பௌஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா தட் வில் பி கன்சிடர்ட் as outside liability like. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஸ் லோன் கொடுக்கணும், தட் இஸ் a second category. அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் கொடுக்கணும். கேபிட்டல் கொடுக்கும்போது தேர்ட். இதுல தான் நீங்க மேக்ஸிமம் லாஸ் மெத்தடோ அல்லது கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தடோ ஃபாலோ பண்ண போறோம். Now I am going to follow the maximum loss method. The assets realized in full in the order in which they are listed above. இதே ஆர்டர்ல வந்திருக்கு. B is insolvent அப்படின்ட்டாங்க. You are required to prepare a statement showing distribution of cash. கவனிங்க. What is the due payable? Spouse loan, partner loan. இதுக்கப்புறம் partners A, B, C. இது capital. Capital of these three partners. Due payable எவ்வளவு இருக்கு? 2000. Partners loan 1000. Capital B 9600. 6000. 8400 due. Clear? First எது வருது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் பணம் வருது. ஓகே, ரைட். assets realized in full in the order in which they are listed. இதே ஆர்டர்ல வருது. முதல்ல எடுத்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் வந்த அமௌண்ட் யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அப்புறம் வந்து இந்த மூணு பேருக்கு கொடுக்கணும். மூணு பேருக்கு கொடுக்கும்போது either you can follow maximum loss method or proportionate method. இந்த சம் வந்து நான் maximum loss method ஃபாலோ பண்ண போறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1000 ரூபாய் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்ததுக்கு பிறகு இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? Is that okay? செகண்ட் வந்து ஃபர்னிச்சர் வித்து வருது. மைனஸ் ஃபர்னிச்சர் வித்து வரது யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஸ்பௌஸ் லோன் அவர் கொடுத்த பிறகு பார்ட்னர்ஸ் லோன், இதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லை. இது வந்து டியூ ஆஃப்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரியலைஸ்ட். ஓகே, நவ் டேஷ் டேஷ் இவருக்கு 9600 கொடுக்கணும், இவருக்கு 6000 கொடுக்கணும், இவருக்கு 8400 கொடுக்கணும். Due payable to them after furniture realization. Due after furniture realization. Next.
மெஷினரி வித்து வந்திருக்கு. இப்ப எப்படி சார் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாடல் பேர் என்னது? மேக்ஸிமம் லாஸ் மெத்தட். அப்படின்னா வாட் இஸ் மேக்ஸிமம் லாஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட்? இவங்க 3 பேரும் சேர்த்து எவ்வளவு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு? 24,000. இப்ப 24,000 இந்த இப்ப எவ்வளவு வந்து சேருது மெஷினரி? அப்ப 1,200 வருது. அப்ப 22,800 is the maximum loss. In the maximum loss realization loss like will be shared among the partners in which ratio? PSR, profit sharing ratio. What is the PSR here? 5:3:2. ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 22,800 இந்த 3 பேருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 11,400, 6,840 and 4,560. மேக்ஸிமம் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு என்ன நடக்குது? ஏக்கு 1,800 நெகட்டிவ், 840 நெகட்டிவ், 3,840 பாசிட்டிவ். இப்ப இது தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப என்ன அர்த்தம் இருக்கு? ஏ 9,600 போட்டிருந்தா 11,400 அவன் தர வேண்டியது இருக்கு. லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா he has to bring 1,800 rupees. Am I right? B should also bring 840 rupees. She should be paid 3,840, so the account will be closed. ஆனா B insolvent. அதனால யாருக்காவது நெகட்டிவா வந்துச்சு அப்படின்னா after adjusting the maximum of if there is any negative value, that negative value will be borne by the positive value. அப்ப adjust the partners loss in what ratio? Capital ratio. யார் capable? only C தானே. மொத்தமும் அவர்கிட்ட போயிடும். 1,800 ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க, 840 ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க, ரெண்டு சேர்த்து 2,640 இங்க மைனஸ். ரெண்டு லாஸ் அவங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து ரெண்டு லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். 0, 0, 1,200. ரெண்டு லாஸும் லெஸ் பண்ண பிறகு இது என்னது? ரியலைசேஷன் லாஸ். இது என்னது? பார்ட்னர்ஸ் லாஸ். ரியலைசேஷன் லாஸ் பிஎஸ்ஆர்லயும் பார்ட்னர்ஸ் லாஸ் கேபிட்டல் ரேஷியோல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு 1,200 ரூபாய் சிக்கு கொடுக்க முடியுமா இல்லையா? அதான் மிஷனரி வித் அமௌண்ட். இதுதான் கேஷ் பே. Whatever the amount payable to these partners, adjust the business loss and partners loss. ரெண்டு லாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பாசிட்டிவ் நம்பர் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க நம்ம பணம் தர போறோம். அதுதான் இந்த அமௌண்ட் 1,200 ரூபாய் கேஷ் பே. After the cash payment, what could be the due now? Due of these three partners after machinery realization எவ்வளோ? 9,600. ஒரு பைசா கூட அவனுக்கு கொடுக்கல, அது அப்படியே இருக்கு. 6,000 ஒரு பைசா கொடுக்கல, அது அப்படியே இருக்கு. 8,400, 1,200 கொடுத்தாச்சு. So 7,200 அப்படியே இருக்கு. Due after machinery realization. Now we have to go for what? The last realization, big stock. Guess பண்ணுங்க பாப்போம். ரெண்டு லாஸ். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் என்ன இருப்பா? பிசினஸ் லாஸ். அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? What is the maximum loss? இந்த மூணு பேருக்கும் இப்ப தர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 22,800 rupees. தர வேண்டிய அமௌண்ட் 22,800. 22,800ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இப்ப ஸ்டாக் வித்து வருது? 4,000 rupees எனக்கு வருது. அது வரது போக பேலன்ஸ் இருக்குதா மேக்ஸிமம் லாஸ். பிசினஸ் லாஸ் will be adjusted in the PSR. PSRல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. 9,400 நெகட்டிவ், 5,640 நெகட்டிவ், 3,760 நெகட்டிவ். இது அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 200 பாசிட்டிவ் நம்பர், 360 நெகட்டிவ் நம்பர், 3,440 சாரி பாசிட்டிவ் நம்பர். மூணு பேருக்கு பாசிட்டிவ். அப்ப என்ன இருக்கு? பிசினஸ் லாஸ் இருக்கு. என்ன லாஸ் இல்ல? பார்ட்னர்ஸ் லாஸ் இல்ல. அப்ப இந்த பணத்தை கொடுத்துலாமா இல்லையா? லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ற பிறகு பார்ட்னர்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா பேமெண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். சோ கேஷ் பே எவ்வளவு இருக்கும்? கேஷ் பெய்டு
The cash paid is nothing but the amount available by selling the stock. 4,000 இருக்கும். அப்ப இது கொடுத்த பிறகு இந்த பணம் கொடுத்த பிறகு what about the final amount they have? 9,600ல 200 கொடுத்தாச்சுன்னா 9,400, 6,000ல 360 போச்சுன்னா 5,640, 7,200ல 3,440 பேலன்ஸ் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு? 3,760. வேற எந்த அசெட்டும் இல்ல அப்படி சொன்னா இனிமேல் டியூன்னு போட முடியாது. இது வந்து என்னது? டெஃபிஷியன்சி. இனிமேல் பணம் இல்ல அப்படின்னா இது பேர் டெஃபிஷியன்சி. இதுதான் piecemeal distribution. Piecemeal distribution case now you'll be able to understand. Clear? திரும்ப சொல்ற கவனிங்க. outside liabilities payment பண்ணுங்க, inside liabilities payment பண்ணுங்க. partners கொடுக்கும்போது we have two methods. one method being maximum loss method. அவங்க மூணு பேருக்கு எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு, என் கையில எவ்வளவு பணம் இருக்கு, தர வேண்டிய அமௌண்ட்ல இருந்து என் கையில இருக்கிற அமௌண்ட்டை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாக்க இனிமேல் தர முடியாது சார், அடுத்த டியூ வரும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இதோட க்ளோஸ் பண்றோம். இதுதான் மேக்ஸிமம் லாஸ். இந்த மேக்ஸிமம் லாஸை பிஎஸ்ஆர்ல ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். அது யாருக்காவது நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அவன்கிட்ட பணத்தை கொடுன்னு வாங்க முடியாது. ஏன்னா இது கார்னர்ஸ் முறை மாதிரி. யாருக்காவது நெகட்டிவா இருந்தா அந்த நெகட்டிவா இருக்கிற அமௌண்ட்டை சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அவருடைய கேபிட்டல் ரேஷியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ரெண்டு பேருக்கு நெகட்டிவ் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கிறனா மொத்தமும் அவர் அக்கௌண்ட் சேர்த்தணும். ஒருத்தனுக்கு மட்டும் நெகட்டிவ் மிச்சம் ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். அந்த மாதிரி எந்த சம்ல இல்ல. அப்படி பண்ண பிறகு ரெண்டு லாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு ஏதாவது பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அதான் கேஷ் பெய்ட். ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் பேலன்ஸ் கேஷ் பெய்ட் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் டியூ சப்போஸ் டு பி பேயபிள். You are repeating these three steps until it is finally closed completely. Either it may be settled or deficiency. Is that clear? Clear na text பண்ணுங்க. Illustration number 7. Illustration number 7ல வந்து பாத்தீங்கன்னா following is the balance sheet of ABC on 31st December when they decided to dissolve the partnership. So இந்த அமௌண்ட்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Creditors, AS loan, capital. You know that the order of settlement could be what? Okay. So நமக்கு இந்த liabilities பேமெண்ட் பண்ணோம். Order of settlement first creditors, second AS loan. இது வரும்போது என்ன மெத்தட் சொல்றோம் அந்த மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். We have been given sundry assets and cash. Assets realized. Assets realizedல cash இருக்காது. அதனால cash தனியா ஒரு 500 rupees கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 48,500 இந்த மாதிரி one after one ரிலீஸ் இருக்கு. The expense of realization were expected to be 500 rupees but ultimately amounted to only 400 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Show how at each stage the cash received should be distributed between the partners. They share profits and losses in the ratio of 2:1. Okay, இந்த entire amount எப்படி வருதுன்னு லிஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. First realization, second, third, fourth and fifth realization. ஆரம்பத்துல 500 ரூபாய் இந்த ரியலைசேஷனுக்காக ஆகும் நம்ம நினைச்சோம்னா அந்த பணத்தை முதல் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கும்போது 500 ரூபாய் 400 ரூபாய் மட்டும் தான் செலவு இருக்குன்னா அந்த 100 ரூபாய் நீங்க திரும்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல இந்த 100 ரூபாய் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். That's a logic. Take the money, keep it aside and finally you can use it. இந்த 100 ரூபாய் இதை சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So it is clearly stated this is already included.
include saving in expenses of rupees 100. அதனால நீங்க தனியா இங்க சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Clearer? Now, இதை நீங்க சேர்க்க வேண்டாம். Yes. ஸ்லோவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கவனிங்க. Due. Balance to be distributed. என்னென்ன இருக்கு? கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்கு, ஏ லோன் இருக்கு, கேபிட்டல் ஏ பி சி இருக்கு. Their P&L ratio being 2:1. Balance எவ்வளவு வருது? கிரெடிட்டார்ஸுக்கு 2000 rupees, A's loan 5000 rupees, capital 15,000, 18,000, 9,000. Now, first நம்ம கிட்ட இருக்கிற கேஷ் பேலன்ஸ், ஆனா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு? ரியலைசேஷனுக்காக இந்த பணத்தை எடுத்து வச்சிட்டோம், தர முடியாது இப்ப. ஓகே, கம்பெனி திவாலாகிற கம்பெனிக்கு ரியலைசேஷன் பண்ண போற சார், நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா வந்து என்ன சொல்லுவார்? எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? முதல்ல என் பணத்தை எடுத்து வைப்போம்பா. சோ அந்த பணத்தை எடுத்து வச்சிடறோம். ஃபைனலா அந்த அமௌண்ட் வந்து அவர் கொடுத்தது போக பேலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலா 400 ரூபாய் தான் கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. ஸோ 500 ரூபாய் இருந்து 400 போக பேலன்ஸ் 100 ரூபாய் அப்படியே இருக்கு. அது இதுல சேர்த்துட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் நீங்க சேர்த்திருக்கணும். ஓகே, now first realization எவ்வளவு வந்திருக்கு? 1000. இந்த 500 ரூபாய் அப்படியே எடுத்து வச்சு 1000 யாரு கொடுக்கணும்? கிரெடிட்டார்ஸுக்கு. பேலன்ஸ் 1000. செகண்ட் ரியலைசேஷன் எவ்வளவு வந்திருக்கு? 3000 யாரு கொடுக்கணும்? இவனுக்கு முதல் கொடுக்கணும். கொடுத்தது போக மிச்சம் இருந்தால் இவருக்கு போய் சேரும். டேஷ் 3000 rupees. சப்போஸ் 2 கிரெடிட்டார்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, கிரெடிட்டார்ஸ் ஒன்று இருக்கு, லோன் ஒன்று இருக்கு, அவுட் சைட் லோன், வேற லோன் இருக்கு. அப்ப லோன் ரேஷியோல ஒருத்தன் 2000 ஒருத்தன் 5000 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 2:5 அப்படிங்கிற ரேஷியோல வரக்கூடிய அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். இது ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டியே வேற. கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டெட், ஏ வந்து இன்டர்னல் டெட். அதனால இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட். கிளியர்? தேர்ட் ரியலைசேஷன் வரும்போது 3900. 3900ல முதல் எடுத்தோம்னா 900 யாரு? 3000 யாரு கொடுக்கணும்? ஏஸ் லோனுக்கு கொடுக்கணும். இப்ப இன்னும் 900 இருக்கே சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? ஓகே, டேஷ் 15,000, 18,000, 9,000. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? PSR, maximum loss. Find out the maximum loss now. மொத்தம் 3 பேருக்கு சேர்த்து தர வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு? 42. 42,000ல நம்ம கிட்ட பணம் எவ்வளவு இருக்கு? 900 தான் இருக்கு. அதுதான் மேக்ஸிமம் லாஸ். அதை வந்து எந்த ரேஷியோல கொடுக்கணும்? PSR being 2:1. PSR being 2:1. சொல்லுங்க. Okay, 16,440, 8,220. அது லெஸ் பண்ணோம்னா 1,440 நெகட்டிவ், 1,560 பாசிட்டிவ், 780 பாசிட்டிவ். இப்போ ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவா மாறி போச்சு. இது வந்து என்னது? பார்ட்னர்ஸ் லோன், பார்ட்னர்ஸ் லாஸ். should be shared in which ratio? Capital ratio, governance முறையோட ரூல். capital ratio between B and C வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 18:9. so capital ratio being 15:18:9, otherwise 5:6:3. இப்ப நம்ம இவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். 6:3.
otherwise 2:1 ratio நம்ம இதை ஷேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். 1440 இங்க நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு அதை இங்க ரெண்டு பேத்துக்கு மைனஸ் பண்ண போறேன். 2:1 ரேஷியோல 960 நெகட்டிவ் and 480 negative. Then 0, 600, 300. இந்த ரெண்டு லாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பாசிட்டிவ் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னது? கேஷ் பே. அதாவது இந்த 3900ல 3000 போக பேலன்ஸ் 900 இருக்குல்ல, அதுதான் இந்த 900 ஆகும். So now you calculate the again balance after third realization. 15,000 minus 0, 15,000. 18,000 minus 600, 17,400. 19,000 minus 300. 9,000 minus 3,000, 8,300, sorry, 8,700, sorry, okay. Fourth realization. Fourth realization எவ்வளவு வருது? 6,000. Again, on fourth realization, maximum loss எவ்வளவு? இப்போதைக்கு எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு? 41,100 தர வேண்டியது இருக்கு. fourth realization 6,000 ரூபாய் வந்திருக்குன்னா அது லெஸ் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது PSR ரேஷியோல 2:1 ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 1440 நினைக்கிறேன், right? 1440, 7,020. If I subtract this, the ultimate value being 960, 3,360, 1,680. எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர் வந்துச்சு அப்படின்னா எந்த பார்ட்லோட லாஸும் இல்லை. அப்ப this will be called as what? Cash pay. This will be called as cash pay. Cash pay ஓட சம்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த fourth realization amount 6,000 இருக்கும். கிராஸ் செக் பண்ணிக்கங்க. அப்ப முன்னாடி இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து cash paid லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா balance after fourth realization, 14,040, 7,020. Now let's go for the fifth realization. The realization எடுத்து வச்ச அமௌண்ட யூஸ் பண்றது போக பேலன்ஸ் வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும். அவங்க ஆட் பண்ணியே 2,000 சொல்லிட்டாங்க. Fifth realizationல what is the maximum loss? Assets now எவ்வளவு தர வேண்டியது இருந்திருக்கு? இந்த மூணு சேர்த்தா அதாவது இந்த நம்பர் 41.6 ல இருந்து 6,000 லெஸ் பண்ண பிறகு இருக்கிற அமௌண்ட் 3,500 minus 2,100 is the amount realized. 2,100 is the amount realized. அப்ப அதை வந்து PSR ரேஷியோ நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 35,000 is the PSR. சரி, எவ்வளவு? 15 2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணா 6,000, 3,000. இது லெஸ் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 8,040, 4,020. எல்லாமே நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? பாசிட்டிவ் வந்துச்சு. பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? கேஷ் பே. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேலன்ஸ்ல இருந்து கேஷ் பெய்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் அடுத்த டியூ. பட் இதுக்கப்புறம் எந்த அமௌண்ட் வராதுன்னு சொன்னால் ஃபைனல் அமௌண்ட் பேரு டெஃபிஷியன்சி. 6,000 இந்த தொழில இந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கடைசி கிடைக்காமல் போயிடுச்சு. கிளியர்? டெஃபிஷியன்சி. Next, highest relative capital method. இந்த லாஸ்ட் illustration highest relative capital method போட சொல்லி இருக்கிறோம். அதாவது இங்க இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து. இங்க இருந்தா நமக்கு மேக்ஸிமம் லாஸ் வருது. அது போல ஹையஸ்ட் ரிலேட்டிவ் கேபிட்டல் மெத்தட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்?
இங்க பாருங்க. அதாவது ஏ பி சி பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்கிற இடத்துல தான் மாறும், எல்லாமே சேம். பேலன்ஸ் பேயபிள் டு தீஸ் த்ரீ பார்ட்னர்ஸ் எவ்வளோ? 15,000, 18,000, 9,000. ரியலைசேஷன்ல லோன் கொடுத்த பிறகு தேர்ட் ரியலைசேஷன் பெண்டிங் இருக்குது எவ்வளோ? 900. ஃபோர்த் ரியலைசேஷன் 6,000. ஃபிஃப்த் ரியலைசேஷன் 20,100. இதை மட்டும் போட்டா போதும், மிச்சம் எல்லாமே ரெண்டுமே சேம். அடுத்த ரியலைசேஷன் கம்ப்ளீட்டாவே கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தட்ல இருக்கு. கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தட் வரும்போது அவங்களுடைய P&L ரேஷியோ 2:1. யார் கம்மியா கேபிட்டல் போட்டு அதிக லாபம் வாங்கினானோ அவனுக்கு கடைசியா கொடுங்க, அல்லது அதிகமா கேபிட்டல் போட்டு கம்மியான லாபம் எடுத்துக்கிட்டவனுக்கு முதல் கொடுங்க. சி 5,000 ரூபாய், 2,000 ரூபாய், 2,000 ரூபாய், 3 பேருமே ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ். அப்படின்னு அர்த்தம், ஒரு ஷேருக்கு 5 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் போட்டிருக்கிறான்ப்பா, மிச்சம் 2 பேருமே 2,000 தான் பெற்றிருக்காங்க. அப்ப இவனும் 2,000 ரூபாய் போட்டிருக்கணும். எக்ஸஸா இருக்கிற 3,000 ரூபாய் முதல் கொடுத்துருங்க. அட்லீஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போதாவது அவனுக்கு சீக்கிரம் கொடுங்கப்பா. அதுதான் கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தட், ஹையஸ்ட் ரிலேட்டிவ் கேபிட்டல் மெத்தட். கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் மெத்தட், highest relative capital method or capital proportionate method, highest relative capital. அப்ப இதை எப்படி போடுவீங்க? A, B, C, A, B, C. அவங்களுடைய P&L ratio 2:1. What's the balance they have? 15,000, 18,000, 9,000. கேபிட்டல் பர் ஷேர் கண்டுபிடிங்க. 15,000 ரூபாய் 2 ஷேருக்கு, ஒரு ஷேருக்கு 7,500 ரூபாய் போட்டிருக்கிறார். பி 12,000 ரூபாய் 2 ஷேருக்கு, ஒரு ஷேருக்கு 9,000 ரூபாய். சி 9,000 ரூபாய். இருக்கிறது கம்மி யார் போட்டிருக்கிறான்? அதே ரேஷியோல எல்லாமே போட்டதால் என்ன இருக்கணுமோ அதை வச்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு மேல யாராவது போட்டதா அதை மட்டும் கொடுங்க. சோ இப்ப கேபிட்டல் ரெக்வயர்ட் keeping lower capital base. அப்படின்னா ஒரு ஷேருக்கு 7,500 ரூபாய், 2 ஷேருக்கு 15,000 ரூபாய் இருந்தால் போதும். பிக்கு 2 ஷேருக்கு 15,000 ரூபாய் இருந்தா போதும். சிக்கு ஒரு ஷேருக்கு 7,500 ரூபாய் இருந்தா போதும். அப்ப what is the excess capital? A ஒண்ணு இல்ல, பிக்கு 3,000 ரூபாய் இருக்கு, சிக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 1,500 ரூபாய் இருக்கு. இதுதான் இருக்கு, இது ரெக்வயர்மெண்ட். ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் எக்ஸஸ் கேபிட்டல். சோ அவங்களோட P&L ரேஷியோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா ஏக்கு பிக்கு சிக்கு 2:1னா 15, 7,500 இருந்திருக்கணும். அது தவிர பிக்கும் சிக்கும் 3,000 ரூபாய் 1,500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அப்ப நீங்க முதல் பிக்கும் சிக்கும் கொடுத்து முடிங்க. கொடுத்து முடிச்ச பிறகு நீங்க யார் கொடுக்கலாம்? ஏ கொடுக்கலாம். இப்ப பிக்கும் சிக்கும் அவங்க 2 பேர்ல யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கிறது? ரிப்பீட் தி சேம் கால்குலேஷன். என்னது? கேபிட்டல் பர் ஷேர். 3,000 ரூபாய் 2 ஷேருக்கு, ஒரு ஷேருக்கு 1,500 ரூபாய். 1,500 ரூபாய் ஒரு ஷேருக்குன்னா 1,500 ரூபாய் தான். ரெண்டுமே டிட்டோவா இருக்கு. அப்ப எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படி சொன்னாக்க முத இவங்க 2 பேருக்கு கொடுத்து முடியுங்க அவங்களுடைய P&L ரேஷியோல. அதுக்கப்புறம் 3 பேருக்கும் அவங்க வந்துருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த எக்ஸஸ் தான் இருக்கிற பிக்கு சிக்கு 3,000 1,500 ரூபாய் இருக்குல்ல, அதை முத கொடுத்து முடியுங்க. அது கொடுத்த பிறகு 3 பேருமே அவங்களோட P&L ரேஷியோ கேபிட்டல் ரேஷியோ ஒண்ணா வந்த பிறகு 3 பேருக்கு கொடுத்துடலாம். சி ஹியர் தேர்ட் ரியலைசேஷன் 900 யாருக்கு மட்டும் கொடுக்குறோம்? பிக்கும் சிக்கு. எவ்வளவு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கணும்? 4,500 வரைக்கும் 2 பேருக்கு கொடுக்கணும். இப்ப 900 தான் வந்திருக்கு. அப்ப பிக்கும் சிக்கும் 2:1 ரேஷியோ பிரிச்சோம்னா 600, 300. Balance after third realization. Fourth realization. எவ்வளோ? 6,000. இப்ப யாருக்கு கொடுக்கணும்? மொத்தம் 4,500 வரைக்கும் 2 பேருக்கு கொடுத்துருக்கணும்.
ஏற்கனவே 9,000 கொடுத்தாச்சு. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? 3,600 ரெண்டு பேரும் கொடுத்தாகணும். இந்த 6,000ல 3,600 யாருக்கு மட்டும் கொடுக்கணும்? PNCக்கு. எவ்வளவு வருது? அவங்களுடைய ரேஷியோ 2:1, 2,400, 1,200. அதுக்கு பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2,400. பேலன்ஸ் 2,400. இது யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஆல் பார்ட்னர்ஸ். இப்ப இது கொடுத்த பிறகு ABC உடைய கேபிட்டல் என்னவா பார்க்கும்? 15. 1,700 minus 2,400 15. 8,700 minus 1,200 7,500. So our capital P/L ratio 1 ஆயிடுச்சு. மூணு பேருக்குமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். The 2,400 will be payable to all the three partners in the ratio of 2:1. Come on, tell me. 960, 960, 480. That's all. Now balance payable after this. 14,140. Where 40? Yeah? So 14,040, 14,040, 7,020. Now we'll go for the fifth realization. Fifth realization level on the 2,000. இனிமேல் மூணு பார்ட்னருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் P/L ரேஷியோ 1 இருந்துச்சுன்னா இனிமேல் இருக்கிற அமௌண்ட் PSRல ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 2:1. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. 80-40, 80-40, 80-40, 40-20, 40-20. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பணம் வராதுன்னா அல்டிமேட்டா இதுக்கு பேரு டெஃபிஷியன்சி. 6,000, 6,000, 3,000. Clear? Now, highest relative capital, one more illustration, illustration number 8. The partnership firm was dissolved on 30th June 2022. Its balance sheet on the date of dissolution கொடுத்திருக்கிறாங்க. Sundry creditors loan account B. இது first priority. ஏன்னா இது external debt. இது second priority. இவங்களுக்கு கொடுத்த பிறகு இந்த மூணு பேருக்கு கொடுக்கும்போது maximum loss method capital proportion method ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனா இங்க வந்து highest relative capital method சொல்லிட்டா. அந்த மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். The assets were realized in installments and the payments were made on the proportionate capital basis. Creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. Expenses of realization were estimated to be 5,400, but actual expenses being only 4,000. 5,400 ரூபாய் எதிர்பார்க்கணும்னு சொன்னால் முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இருந்து அந்த பணத்தை எடுத்து வச்சிடணும். லாஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல சேர்த்து பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துடலாம். This amount was paid on 15th September. இதோட சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. And draw up a statement showing distribution of cash which was realized as follows. First எடுத்து இவங்க ரெண்டு பேர் தனியா போடலாம். அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் கொண்டு போகலாம். ஓகே, யார் யார் கொடுக்கணும்? கிரெடிட்டார்ஸுக்கு
and B loan போகணும். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டு பேத்துக்கும்? கிரெடிட்டார்ஸுக்கு 30 and B's லோனுக்கு 10,000. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா கேஷ் வந்துச்சு. கேஷ் வந்து 10,800 ஆக இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளவு ஒதுக்கி வச்சிருந்தோம்? 5,400 ஒதுக்கி வச்சிருந்தோம். பேலன்ஸ் தான் இவர் கொடுப்பார் 5,400. அந்த லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வரும்போது 5,400ல 4,000 போக இன்னொரு 1,400 இதுல சேர்த்துருங்க. போன சம்பளம் சேர்த்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க, இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும். So 24,600 here 10,000, 24,600 and 10,000. Clear? அதுக்கப்புறம் 25,200 ரிலீஸ் இருக்கு 5th ஜூலை அன்னைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுக்கணும்? இவருக்கு கொடுக்கணும் 24,600. 25,200ல 24,600 கொடுத்தாச்சு. பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 600 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 600 ரூபாய் வேற வழி இல்ல, பீஸ் லோனுக்கு கொடுக்கணும். Then it becomes 0. 9,400 will be payable to B's loan. ஆகஸ்ட்ல 60,000 வந்திருக்கு. 30th ஆகஸ்ட் 60,000 9,400 கொடுத்துடலாம். அவ்வளவுதான், இவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படியா? ஓகே. ஸோ 29,000 29,000 கொடுத்தால் போதும். 23,600 23,600 அப்ப இங்க 1,600 கொடுக்கலாம். 8,400 பேலன்ஸ் இருக்கு. 8,400 பேலன்ஸ் paid out of the August payment. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேலன்ஸ் இல்லை. அப்ப 8,400 கொடுத்தாச்சு. அப்ப நம்ம கிட்ட ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் மாசத்துடைய டியூஸ் மட்டும் வரப்போகுது. இது பார்ட்னர்ஷிப் நம்ம கொடுக்கணும். Is that clear? So என்னென்ன டியூ இருக்கு? ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர். இப்ப கொடுக்கும்போது எப்படி நம்ம கொடுக்க போறோம்? A, B, C. Their P&L ratio being 2:1. Balance 76,000, 48,000, 36,000. Capital per share கண்டுபிடிக்கணும். 76,000 for 2 shares na 38,000, 24,000, 36,000. இருக்கிறதுல யார் கம்மியா போட்டிருக்கிறா? அவர் என்ன போட்டாரோ அதே அளவுக்கு மிச்சம் போட்டிருக்கிறோம். அதுக்கு யாராவது எக்ஸ்ட்ரா போட்டா அவங்க முதல் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. அதான் லாஜிக். So capital required keeping B's capital as a base. 24,000 ஒரு ஷேருக்கு 2 ஷேருக்கு எவ்வளவு போட்டிருந்தா போதும்? 48, இவர் 48, இவர் ஒரு ஷேருக்கு 24 போட்டிருந்தா போதும். அது தாண்டி ஏதாவது போட்டிருந்தால் அது excess capital that should be first paid off. 76 minus 48 போச்சுன்னா 28,000 is the excess capital. 48 minus 48 is 0. 36 minus 12, 24, 12,000 rupees. போன சம்ல சர்ப்ரைசிங்லி ஏஎம்சியும் ஒன்னாயிடுச்சு. இப்ப ஏஎம்சியும் எகைன் கம்பேர் பண்ணோம். அவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது எக்ஸஸ் போட்டாங்கன்னா அப்ப இதே நீங்க ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க. கேபிட்டல் பர் ஷேர் 28,000 for 2 share per share 14 dash 12,000 for 1 share 12,000. Between these two, C is the lower contributor. Other ratio capital required for the other partners in சொன்னால் 12,000 into 24 இருந்தால் போதும். இவருக்கு 12 இருக்கணும். Now what about the excess capital now? Excess capital being 4 for A dash dash. Payment பண்ணும்போது
முதல் 4000 வரைக்கும் ஏக்கு மட்டும், அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் கேபிட்டல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏக்கும் சிக்கும் எவ்வளவு வரைக்கும் 2412 வரைக்கும் 4000 கொடுத்தாச்சு. இது வந்து ஏக்கும் சிக்கும் கொடுக்கணும் in 2:1 ரேஷியோ. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடணும். This will be for A, this will be for A and C in 2:1 ratio. Thereafter it's a P&L ratio. இப்ப நம்ம 30th ஆகஸ்ட் எவ்வளவு பணம் இருக்கு? 68,400 போயிடுச்சுன்னா 51,600 கொடுக்கணும். 15th செப்டம்பர்ல எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? 81,400 நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு. Now we can calculate only for whom? Settlement to partners alone. அதை மட்டும் தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காங்க. Clear? Come on. So who are they? A, B, C. Balance payable to them 76,000, 48,000, 36,000 minus 30th August realization. எவ்வளோ? 51,600. 51,600ல முதல் 4,000 வரைக்கும் யாருக்கு மட்டும்? only for A. அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் பிக்கும் 36 வரைக்கும் பணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 12 plus 24 36,000 வரைக்கும் ஏக்கும் சிக்கும் நம்மளோட P&L ratio. Balance if any will be for all partners. இந்த 36,000 ஏக்கும் சிக்கும் போட்டோம்னா ஏக்கு 24,000 சிக்கு 12,000 கொடுக்கணும். பேலன்ஸ் வந்து 11,600 will be payable to all the three in their P&L ratio. Four six யாருக்கு? ஏக்கு 4640, பிக்கு 4640 and last case சிக்கு 2,320. புக்ல இதை டோட்டலா போட்டிருக்கிறாங்க, நான் தனித்தனியா போட்டிருக்கிறேன். இந்த மூணுத்தையும் லெஸ் பண்ணோம்னா 43,360, 43,360, 21,680. Then 15th September realization எவ்வளோ? 81,400 மூணு பேருக்கு பிரிச்சு விடுங்க. 32,560, 32,560, 16,280. இதுக்கப்புறம் பணம் இல்லை, அப்ப அது பேர் என்னது? எஃபிஷியன்சி. 10,800, 10,800, 5,400 being the deficiency finally. Is that clear? Sorry. C, LLP winding up பண்ணா என்ன மாதிரி வரும்? The winding up of LLP may either voluntary or tribunal and LLP. So wound up may be dissolved. Winding up of LLP may be initiated by tribunal if LLP wishes to wind up. And the limited liability partnership அவங்களே வந்து வேணான்னு சொன்னா க்ளோஸ் பண்ணலாம். Where less than 2 partners ஆக more than 6 months இருந்துச்சுனாலும் வைண்ட் அப் பண்ணி ஆகணும். அவருடைய கடனை அடைக்க முடியலன்னா வைண்ட் அப் பண்ணி ஆகணும். LLP has not acted in the interest of the sovereignty அப்படினாலும் வைண்ட் அப் பண்ணணும். Failed to submit the statement of accounts and solvency petition, solvency statement கொடுக்கலன்னா வைண்ட் அப் பண்ணணும். Tribunal thinks that it is just an equitable, நியாயமா இது க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினைச்சாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இது LLP வந்து கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கும். மற்றபடி கால்குலேஷன்ஸ் பார்ட்ல சேம் தான். சோ லெட்ஸ் see that how to solve this illustration. Illustration number 9. அதே மாதிரி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எல்லாமே ஓபன் பண்றதுலாம் சேம் தான், ஆனா சினாரியோ வேற. இது கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கும். ஏன்னா லிமிட்டட் லைஃப்ப்பா, வீட்டுல இருந்து பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா?
இஸ் தட் ஓகே? அப்படிங்கும்போது அவன் சரியா நடத்தாம நஷ்டம் ஆயிட்டு கொடுத்த கடன் கொடுத்தவங்கள ஏமாந்தானே நல்லாவா இருக்கும். அதனால என்ன பண்றது, நீ உண்மையிலே பிசினஸ் கரெக்டா பண்றியா இல்லைன்னா அப்பப்போ ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, சால்வன்சி எல்லாம் ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கொடுக்க முடியலன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி க்ளோஸ்ட். So what do you do? Open all the things as usual. Realization account, partners capital account, bank account and all. Realization account, capital account, capital account, and bank account. P and Q are partners sharing profits equally in LLP. So P and Q are the partners. Equal partners. The firm was dissolved on the above date அப்படின்ட்டாங்க. அப்ப புக்ல இருக்கிறதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கலாம். Bank 30,000 rupees to balance 30,000 rupees. Debtors, stock, furniture, machinery. To debtors, stock, furniture, machinery. 25,000, 35,000, 40,000, 60,000. Current account வேற இருக்கு. So I open the current account also here. Current account. To balance 10,000 and dash. Capital account balance P to 1 lakh, Q to 50,000 rupees. Creditors 20,000 rupees. Q's current account by balance 10,000. Reserves இருந்தா பிரிச்சு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு. அவங்களுடைய P&L ரேஷியோனா ஈக்குவல் 7,500, 7,500. Bank overdraft can be linked with the bank account or நீங்கள் liability sale போடலாம். Bank overdraft 5,000 rupees. P took over 50% of the stock at 10% less on its book value, and the remaining stock was sold at a gain of rupees of 15%. So P capital, P is capital. Stockல பாதி 17,500, இன்னொன்னு 17,500. இவர் பாதி எடுத்துக்கும் போது -10% போட்டு எடுத்துக்கிறார். அப்ப 17,500 பதில் என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாரு? 1,750 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 15,750 எடுத்துக்கிறார். So P உடைய அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கிறேன். Realization account for stock taking 15,750. பேலன்ஸ் வெளியில வித்துறாங்க பேங்க்
stock. இதுல 15% ஆட் பண்ணி விற்கிறாங்க. அப்ப 75 ஓட 15% சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 20,125. Furniture and machinery realized for 20 and 30. Machinery, furniture வந்து எவ்வளோ? Furniture and machinery realized for 30 and 50. Furniture sold, machinery sold, stock sold. There was an unrecorded investment which was sold for rupees 25,000. Investment sold, record பண்ணல, ஆனா investment sold பண்ணா பணம் வருது 25,000. பணம் வந்தது மட்டும் போட்டுக்கிறேன். டபுள் என்ட்ரி முடிக்கல. Debtors realized 90% only, and rupees 9,245 were recovered for bad debts written off last year. Debtors இந்த வேல்யூல 90% தான் வருது. அது இல்லாம போன வருஷத்துடைய அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆனது ஒரு 1,245. ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 23,745. Bad debt recover தனித்தனியா போடலாம், இல்ல இந்த மாதிரி சேர்த்து போட்டுக்கலாம். There was an outstanding bill for repairs which had to be paid for 2,000 rupees. So bank payment பண்ணணும். கிரெடிட்டார்ஸுக்கான பேமெண்ட் ஒன்றும் சொல்லலைன்னா புக் வேல்யூ, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், புக் வேல்யூ, unrecorded liabilities for expenses 2,000 rupees outstanding expenses-காக, வேற வழியில ரிப்பேருக்காக. எப்படி unrecorded investment வித்தோமோ அதே மாதிரி unrecorded liabilities பேமெண்ட் பண்றோம். பேங்க் சைட்ல realization for assets realized, இது டோட்டல் வேல்யூ மட்டும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க. I think it is 1,48,870. 1,48,870. And payment to the creditors by realization for loss, creditors liabilities 27,000. அவ்வளவுதான். You are required to prepare all as usual. Come on, finish up telling this finally. Realization account, $1,89,620. There is a profit. Profit being 2,620 shared between the partners. P and Q equally. 1,310, 1,310. So இங்க வரும்போது realization profit 1,310, 1,310. Close the current account first and then the balance is transferred over to the capital account. இங்க வரும்போது 25,000, 25,750, 25,750, 18,810, 18,810. ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவ் ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் நினைக்கிறேன். So here Q's capital, இதுல இருந்து வர பேலன்ஸ் Q's capital அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். இது P's capital ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். 16,940. So இங்க வரும்போது to current account, Pக்கு வந்து 16,940 and Q's current account வரும்போது 18,810. Tally this and find out the balance to be payable or receivable. 1,16,940 போக பேலன்ஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும். பேங்க் 83,060, 68,810, 68,810,
68,810 will be payable. So bank account capital P and Q ரெண்டு பேருமே கொடுக்குற மாதிரி தான் வந்து 83,060 ஒருத்தருக்கும் 68,810 இன்னொருத்தருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Benefit total the bank account, the balance being 1,78,870. 1,78,870. Clear? Clear? Test your knowledge. அது true or false பார்க்கலாம். Books of accounts are closed in dissolution of a partnership அப்படின்றாங்க. False. You close the books of accounts on books of accounts are closed. Dissolution of partnership கிடையாது. Dissolution of partnership firmல close பண்ணுவோம். Partnership dissolution அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணு பார்ட்னருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட். ஒருத்தர் வெளியே போறேன்றார், ஒருத்தர் உள்ளே வரேன்றார், அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, அது பேர் தான் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஃபர்மே க்ளோஸ் பண்றது பேர் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம். இஸ் தட் ஓகே? யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஆன் த டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப், ஃபர்ஸ்ட்லி தி அசெட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம் ஆர் ரியலைஸ்ட். தென் அமௌண்ட் ரியலைஸ்ட் இஸ் அப்ளைட் ஃபர்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டு அவுட்சைடர்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ட்ரூ. பார்ட்னர்ஷிப் டிசால்வ் பண்ணும்போது அசெட்ஸை ரியலைஸ் பண்ணி அவுட்சைடர்ஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் டெட், அதுக்கப்புறம் ஓனர்ஸ்க்கு. In event of dissolution of a firm, the business ceases to an end. Okay. In event of dissolution of partnership, the partnership is reconstituted. 3, 2. So now you will be able to understand dissolution of firm க்கும் dissolution of partnership க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். Expenses of dissolution on realization of assets are credited to the realization account அப்படின்றாங்க. False. It should be debited to the realization account. Expenses. Realization account அப்படிங்கிற நார்மல் அக்கௌண்ட் லைக் P&L account. எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி P&L account டெபிட் பண்றோமோ அது மாதிரி இதை realization account டெபிட் பண்றோம். Revaluation account is prepared at the time of dissolution of partnership, but realization account is prepared at the time of dissolution of partnership firm. Revaluation வந்து dissolution of partnership, realization account is prepared at the time of dissolution of firm. Correct. So true. Multiple choice questions. Partnership could be dissolved because of death of a partner, insolvency of partners, either A or B. ரெண்டு கேசஸுமே க்ளோஸ் பண்ணிடணும். டிசால்வ் ஆகும் பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே. பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் கிடையாது, பார்ட்னர்ஷிப் டிசால்வ் ஆகுது. On dissolution of partnership, profit or loss on realization of assets and liabilities should be divided among the partners. Okay. In the ratio of their capitals கிடையாது, in the ratio of their own P&L account. Second வந்து B தான் correct. And unrecorded assets realized at the time of dissolution is credited to unrecorded asset. Realize ஆச்சு அப்படின்னாக்கா dissolution அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? It's a gain like. Okay. Can be shown in the credit side of the realization account. A is the correct one. A liability taken over by partner at the time of dissolution is credited to partners capital குள்ள கிரெடிட் பண்ணுவோம், realization accountல டெபிட் பண்ணுவோம். So B is the correct one. And fifth one, the realization account is a nominal account. Okay, like just like profit and loss account, it can be debited to P and all the expenses are debited to nominal account. Which of the following method or methods is adapted to ensure the distribution of cash among the partners is in proportion to their interest in partnership? Interest in partnership அப்படின்னு சொன்னாக்க either A or B ரெண்டுமே இருக்கலாம். Maximum loss method or highest relative capital method ரெண்டு மெத்தட்லையும் கொடுக்கலாம். Piecemeal distribution. So now we'll move on to the practical question number 1. Question number 1.
Question number 1. So you are required to prepare realization account, capital account and cash account. So open all the requisite accounts. Realization account, capital account and cash account. And cash account. PQR are partners. Their P&L ratio being 2:2:1. The balance sheet as on 31st March 22 is as follows. Record the balance sheet items. Assets to plant and machinery 1,08,000. Fixtures 24,000. Stock 60,000. Sundry debtors 48,000. Cash to balance carried on 60,000. Capital by balance 1,20,000, 48, 24. Reserve fund should be shared among the partners in their own ratio 2:1. 24,000, 24,000, 12,000. And creditors 48,000. They decided to dissolve the business. The following are the amounts realized. Plant and machinery, fixtures, stock, debtors, bank. Assets realized. மொத்த assets சேர்த்து ஒண்ணா போட்டுக்கிறேன். 1,02,000 plus 1,18,000, 120, 248, 2,48,400. Should be posted here. Realization for assets 2,48,400. Creditors allowed a discount of 5% and realization expense amounted to rupees 1,500. So bank, creditors and expenses. Creditors the 5% in சொன்னால் 2,400 போயிடும். So the balance amount being 45,600. Realization expenses on the 1,500 by realization for creditors as well as expenses. 45,600, 1,500. There was an unrecorded asset 6,000 which was taken over by Q at rupees 4,800. Or asset at Q at rupees. So Q capital account, unrecorded asset at 4,800. Engine. Due for GST had come to notice during the course of realization. Or unrecorded GST पे तरह भी दर्क and also be paid. So GST paid. The value being 4,200. So here GST
4,200. Now, tally the realization account to find out if there is any profit or loss. Three lakhs 1,200. 3 lakhs 1,200. 9,900 is the balancing figure. Capital should be distributed to PQR. India P&L ratio 2:1. 3,960. 3,960. 1,980. Is that okay? Now, realization profit 3,960, 3,960, 1,980. Close this and find out amount payable or recoverable. In this case, payable to the partners only. The total being 1,47,960, 75,960, 37,980. Okay. 37,980. Now here the balance figure cash. P is paid off 1,47,960. Q 71,160 or 37,980. So here in cash capital PQR 1,47,960, 71,160, 37,980. Now if I tally the cash, it agrees with 3,08,400. 3,08,400. Okay, now it gets tallied. Question number 2. You are required to write up the following ledger accounts in the partnership books: realization, current account, capital account and all. Also we have to close. Governance's Murray rule will be applicable. Now, see here. So we have been given 3 partners. இதுல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாமே இருக்கனால நான் எல்லாத்தையும் பேரலா ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். Now, the realization account. So capital accounts irukku, current account irukku,
கார் வெர்சஸ் முறைன்னு சொன்னால் இன்சால்வென்ட் பார்ட்னுடைய லாஸ சால்வென்ட் பார்ட்னர்ஸுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோல ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ரேஷியோல நம்ம சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும், ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், current account. So who are the partners? Thin, short and fat. Their P&L ratio being 2:1. I'll finish up posting the liability side first. So who are the partners? Thin, short and fat. Thin, short and fat. Capital account, by balance brought down. 80,000, 50,000, 20,000. Current account, by balance. Thin, short ரெண்டு பேருக்குமே பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ், ஃபேட்டுக்கு மட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ். 29,700, 11,300 dash. To balance. Fat-க்கு 14,500 in the negative side. Sundry creditors, value being 84,650. Apart from that, we have been given the bank overdraft also, which is 44,330. Now we'll move to the asset side. Two premises, 50,000. Fixtures, 1,25,000. Plant, 32,500. Stock, 43,200. Debtors, 54,780. Record the balance sheet items. We have completed that. Now, let me finish off posting the first paragraph. Thin decides to retire on 30th September. Balance sheet date adeda. Balance sheet date make thin retire order. Fat appears to be short of private assets. So thin decide பண்றார் வெளியே போறேன்ட்டு. Fat appears to be short of private assets. So private assets ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. And short decides that he does not wish to take over Thin's share of partnership. So thin வெளியே போறதுனால fat வந்து ஏட பணம் இல்லன்ட்டான். So short ஆவது எடுத்து பண்ணா என்னால முடியாதுன்னு. So all the three partners decide to dissolve the partnership firm with effect from 30th September 2022. It then transpires that Fat has no private assets whatsoever. Fat அவர்கிட்ட பணம் இல்லை. He may be insolvent, I think. Let's see. Then next paragraph and bank overdraft case. Premises are to be sold 60,000 rupees. So now we have the bank account. Bank account போட சொல்லல, இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் as a working note like. So இங்கே bank. Under that premises sold for 60. 50 உள்ளது 60 க்கு விற்கிறாங்க. Planned for 1,07,500.
2,07,500. Fixed realize 20,000 rupees. Stock is acquired by another firm at a book value less 5%. Another firm, okay. Stock also sold. 5% less, sir. 43,200 5% less panninga 2,160 to be subtracted. So the ultimate value being 41,040. And debtors realized 45,900. 45,900. Realization expenses, bank. And that realization expenses 4,500. Bank overdraft is discharged and the creditors also paid off. So bank overdraft kuduthirupanga. Creditors onnu solala adina payment full ah pandranga nartham. Bank overdraft 44,330. Creditors 84,650. Is that okay? Now, double entry. In the bank, receipts are added to realization account for asset. I put the total of all these assets. 2,74,440. And payment side la idu மூணுத்தை add பண்ணி போடுறேன். By realization, liabilities and expenses. The value being 4,500 expenses க்கு expenses க்கு 4,500 overdraft க்கு 44,330 creditors க்கு 84,650. Now everything is closed. I am going to finish off tallying this realization account. Realization account tally பண்ணீங்களா? The total, I think you get loss. Yes, the total in the debit side is higher. This value being 3,94,630. 3,94,630. Here 35,540. And capital account. This loss will be shared among the three partners. Thin, short, fat. In their P&L ratio. The P&L ratio in this case being 2:2:1. So 14,216, 14,216, 7,108 should be debited to the current account, realization loss. Thin 14,216, short 14,216 and fat 7,108. யார் கிட்ட பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஃபேட் கிட்ட பணம் இல்லை. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நான் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன். ஓகே, ஃபினிஷ் ஆஃப் டேலிங் திஸ். ஸோ தின் பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ 29,700, 29,700 transfer to capital account, balance figure 15,484. இவருக்கு நெகட்டிவ் தான் இருக்கு 14,216,
14,216, 2,916 negative capital account transfer. அதே மாதிரி இவருக்கு வரும்போது 21,608, 21,608 and ஸ்டீலுக்கு மட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் வந்திருக்கு 15,484, which are indicated negative number from current account. Short gets 2,916 negative, 21,608 negative. ஃபேட் கிட்ட பணம் இல்லைங்கிறதுனால அவருடைய அக்கௌண்ட் முதல்ல நம்ம டேலி பண்ணலாம். அவருடைய அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா 21,608, 21,608, 1,608 பணம் இல்லை. இப்ப இது வேற வழி இல்லை, யார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்? தின் அண்ட் ஷார்ட் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். கவர்னன்ஸ் முறையை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரியலைசேஷன் லாஸ் கூடிய பணத்தை பணமா கொண்டு வரணும். இந்த அமௌண்ட்டை பணமா கொண்டு வரணும் சால்வெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் பேங்க் ஃபார் ரியலைசேஷன் லாஸ். Thin should bring 14,216, short should also bring 14,216. இந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ரேஷியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா கேபிட்டல் ரேஷியோ, which is 8:5. அப்ப 1608 I think 990 for thin and 618 for short. So under this fat capital clear. So பணம் கொண்டு வரதை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கிறேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் money brought in by T and S 14,216 for realization losses. இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா whatever the balance is there, you know, either settled or brought in. I think thin பொறுத்த வரைக்கும் 1,09,700, 64,216, 1,09,700, 64,216 and bank. Thin கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 1,08,710, ஷார்ட் கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 60,682. அவர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட். ஸோ பேங்க்ல பேமெண்ட் சைட்ல கேபிட்டல் ஃபார் டி அண்ட் எஸ் 1,08,710, 60,682. Now the total of bank balance 3,02,872, 3,02,872. Clear? Question number 3. Amit, Sunit and Kumar are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The partners decided to dissolve the partnership on 31st March 2022 when their balance sheet was as under. Okay, dissolve பண்ண plan பண்ணிட்டாங்க. Prepare realization account, bank account, partners capital account in the books of partnership firm. Okay. Okay, so now let's start with three partners are there. Now, a realization account and bank account, capital account. Okay.
bank account. Realization account இங்க பெரிய இடம் தேவைப்படுது, அதனால lengthy space விட்டுட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுனாலே பெரிய அக்கௌண்டா இருக்கும் இல்லையா, அப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், and bank account. What is the repayment? Realization account, bank account, and partners capital account. Okay. A, S, K are the partners and their P&L ratio being 2:1. A, S, K. K வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கிறார். ஓகே. A, S, K. அசெட் சைடுல உள்ளதை முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன். Assets. Land and building. The value being 1,35,000. Plant and machinery 45,000. Furniture 25,500. Investment 15,000. Book debt 60. அதுக்கான provision for doubtful debt should be posted to the other side 6,000. Stock 36,000. Bank balance பேங்க்ல போட்டுக்கிறேன் 13,500. K நெகட்டிவ் வேல்யூ 32,400. Who are the partners? A, S, K. A, S, K. A, S, K. Their P&L ratio being 2:1. இதுல to balance. குமாருக்கு 32,400. Now, liability side உள்ள ஐட்டத்தை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல, அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். Amit and Smith, their capital by balance 55,200. 55,200. GR should be distributed to all partners in their own ratio. 61,500 should be shared in the ratio of 2:1. 24,600. 24,600. 12,300. Kumar's loan account 15,000. Kumar's loan account. அத குமாருடைய அக்கௌண்ட்லயே சேர்த்துக்கலாம். கேஷ் லோன் கேபிட்டலே சேர்த்துலாம். கேபிட்டல் தரும்போது சேர்த்து தந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அது ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல போட்டு அங்கிருந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு போடலாம். லோன் ஃப்ரம் டி, D's loan, third party அவர் 1,20,000. Trade creditors 30,000. Bills payable 12,000. Outstanding salary 7,500. So posted completely. Incorporate the adjustments twice. Let me start with the first two adjustments to be incorporated. Realization expenses amounted 18,000, out of which 3,000 was borne by Amit.
So A's capital. Expenses காக அவர் ஒரு 3000 ரூபாய் தரார். Balance bank. Expenses காக 15000 ரூபாய். அமித்துடைய அக்கௌண்ட்ல சரிங்க சார் நீங்க பணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா கொடுக்கும்போது சேர்த்து கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு firm decide பண்ணிருச்சு. Realization account for expenses. A creditor agreed to take over furniture of book value 12,000 at 10,800. The rest of the creditors were paid off at a discount of 6.25%. Creditors 30,000 pa. அதுக்கு 12,000 மதிப்புள்ள furniture ரெண்டு 12,000 மதிப்புள்ளது பேலன்ஸ் 13,500 இருக்கு. இந்த furniture எடுத்து போறார். ஆனா அவர் வந்து 10,800 எடுத்துக்கிறார். அப்ப பேலன்ஸ் வந்து 19,200 கொடுக்கணும். அதுக்கு 6.25% டிஸ்கவுண்ட். 6.25%. ஓகே. So 19,200க்கு 6.25% 1,200 rupees நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம். 18,000. So கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு நான் 18,000 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆகும்போது கிரெடிட்டார்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இதுல 12,000 ரூபாய் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த பேமெண்ட்டுக்கான டபுள் என்ட்ரி இன்னும் முடிக்கல. வரும்போது பார்த்துக்கலாம். கடைசியா பார்த்துக்கலாம். The assets, other assets realized as follows. Working with number 3. Adjustments. Adjustment number 3 முடிக்கலாம். Furniture remaining taken over by Kumar at 90% of the book value. Okay. So Kumar's capital. Furniture எடுத்துக்கிறார். 13,500ல 90% book value எடுத்துக்கிறார் into 0.9. So 13,500 into 0.9 12,150 எடுத்துக்கிறார். ஆக மொத்தம் furniture மொத்தமா முடிஞ்சு போச்சு. Stock realized 120% bank and that stock ஓட வேல்யூ 20% எக்ஸஸா அப்ப அது ஒரு 7,200 சேர்ந்துச்சுன்னா 43,200 rupees நமக்கு கலெக்ஷன் ஆகுது. Book dates 12,000 of dates proved bad. Remaining were fully realized debtors. Book dates 60ல 12 போச்சுன்னா 48,000 rupees கம்ப்ளீட்டா வந்துடுது. டெப்டர்ஸ் ரியலைஸ் ஆகுதுன்னா அதோடைய பிடிடியும் சேர்த்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ரியலைஸ்ட் 1,65,000. ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து 1,65,000. அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் பை அமித். ஓகே. ஏஸ் கேபிட்டல் என்ன எடுத்துக்கிறாரு? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு. இந்த வேல்யூல 15% குறைச்சு எடுத்துக்கணும். -15%. 15,000 15%. 2,250 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 12,750 எடுத்துக்கிறார். எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி முடிக்கணும். இன்னும் நான் முடிக்கல. மறக்கிறதுக்குள்ள போட்டு முடிச்சிடணும் அதெல்லாம். ஸோ பேங்க்ல பை ரியலைசேஷன் ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ் for creditors 15,000 18,000 and இங்க வந்து realization for assets 3 assets சேர்த்து போடுகிறேன். 3 assets சேர்த்து 43,200 48 1,65,000. $2,56,200. 2,56,200. K capital, A's capital இதெல்லாம் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். K வந்து ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கிறார் 12,150க்கு. A வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறார் 12,750க்கு. அண்ட் இதுவும் போட்டாச்சு. 3,000 எல்லாமே போட்டாச்சு. So adjustment number 3 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. 4 and 5 போஸ்ட் பண்ணி முடிக்கலாம். 4 and 5
For half of his loan, B accepted plant and machinery for and 7,500 cash. The remaining amount was paid at a discount of 10%. So D oda loan 1,20,000. அதுல பாதிக்கு plant and machinery எடுத்துக்கிறேன். பேலன்ஸ் பாதிக்கு plant and machinery கேஷும் வேணும்ட்டார். Okay, and 7,500 cash. The remaining amount was paid at a discount of 10%. Balance 60,000 6,000 less பண்ணி 54,000 கொடுக்கும். So for payment for D's loan. D's loan. Okay. எவ்வளோ இந்த 54 இந்த 7,500 61,500 நம்ம கையில கொடுத்துருக்கிறோம். ஆகும்போது டீஸ் லோன் போயிடுச்சு, பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி போயிடுச்சு. கிளியர்? ரெண்டு கேஷ், பாதிக்கு மெஷினிங் 7,500, இன்னொரு பாதிக்கு 10% போக கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம். Bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March. But they were paid immediately. அதால 6% ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு தர வேண்டியது நான் பே கொடுத்தேன்னா 6% டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு கிடைக்குது. So bills payable. So bills payable வரும்போது 12,000 rupees, அதுக்கு 6% per annum அப்படின்னா 1 monthக்கு எவ்வளவு வருது? ஓகே, 360 rupees அதை லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் நம்ம கொடுத்தா போதும். This value being 11,940. One second. 12,000 into 6%. ₹60. It's not 360. ₹60. Sorry. So 11,940 will be payable. So you have to record all these things. Double entry இல்லையா பார்க்கலாம். I don't want this anymore. Yeah. D's loan 18 வரைக்கும் எழுதிருக்கிறோம். D's loan DP double entry finish பண்றேன். Bills payable 11,940. ஓகே, எல்லா அசெட்டும் டிக் ஆயிடுச்சு. இன்னும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் வந்து டிக் ஆகாம இருக்கு. Then it's your duty to pay it as it is. அதுதான் செக் பண்ணிட்டே வரணும். டிக் ஆகாம இருக்கு, இது இன்னும் பேமெண்ட் ஆகல. So outstanding salary 7,500. That's all. Now try to tally this. Now we'll get the profit only. The credit side, the highest balance here. So 4,56,600, 4,56,600, 23,160 is the balance of figure. Should be transferable to the partners capital. ASK. In their P&L ratio, PSR 2:1, 9264, 9264, 4632. So here realization account profit. A will get 9,264. S will also get the same. K gets half of that, 4,632. Now to tally the capital account. A க்கும் B க்கும்
firm பணம் தர மாதிரி இருக்கு 92,064 அவருக்கு எவ்வளவு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு 79,314 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு பேங்க். எஸ் அதே மாதிரி 89,064 he has to be paid 89,064. So payment side like capital for A and S 79,314 89,064. K அவர் கொண்டு தர மாதிரி இருக்கு. So 44,550 so he has to bring in 12,618 here bank accountல receipt sideல case capital 12,618. Now on telling the bank it's now agreed 2,82,318 2,82,318